Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake, badala ya mdomo tamtamu 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 tamtamu. Lakini akiingia ni wale wa kufanya moja yako, nusu ya mwananchi, mbili yako na tano yangu. Na mnawajua nyinyi mna. Kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. The 2.2 billion has been spent in the office of the president and State House between July and September. If you do that calculation, it means that we spend in that office 23 million per day and 1 million per hour. That cannot be sustainable. Sisi vile vile sio wote ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Niwaambia nyinyi ni wajinga mkimfuata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Jeti ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mungu, wewe umetukosea. Sasa tumesema siku ya Jumatano. Uko tayari? Uko tayari? Tumesema sisi si majambazi. Sisi vile vile sio wote ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Niwaambia nyinyi ni wajinga mkimfuata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Jeti ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mungu, wewe umetukosea. Sasa tumesema siku ya Jumatano. Uko tayari? Uko tayari? Tumesema sisi si majambazi. Sisi vile vile sio wote ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Niwaambia nyinyi ni wajinga mkimfuata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Jeti ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mungu, wewe umetukosea. Sasa tumesema tonight. Hii mradi ulianza kati ya serikali ya Uhuru Kenyatta. Kenya is the most stable democracy in Africa. Kenya is the gateway to the East African market. Kenya is the leading regional financial hub. Na eneo hii yote Makueni mlisimama imara juzi. Manake maandamano iko kwa sheria yetu. Kama wewe umekasirika, wewe huna imani ni yale serikali inafanya, una haki ya kufanya maandamano. Mimi nimeangalia na nimeona ya kwamba hii serikali tuko nayo ni serikali ya majabasi. Naomba niwaambie, ukisimama imara vile nimesimama straight namna hii, hakuna mwenye anaweza kupanda kwa mgongo. Unajua hivyo? Tonight, some candid talk. Tonight. Hii mradi
You are watching Sound County Talk. Watch, share, like, subscribe. You are watching Sound County Talk. Watch, share, like, subscribe. You are watching Sound County Talk. Watch, share, like, subscribe. Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake, badala ya mdomo tamtamu 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 tamtamu. Lakini akiingia ni wale wa kufanya moja yako, nusu ya mwananchi, mbili yako na tano yangu, na mnawajua nyinyi mna. Kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila, unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. The 2.2 billion has been spent in the office of the president and state house between July and September. If you do that calculation, it means that we spend in that office 23 million per day and 1 million per hour. That cannot be sustainable. Good day, ladies and gentlemen, and welcome to another amazing episode, another amazing moment, another great time that we will be sharing together tonight for our show tonight. And without much ado, I'll be your host tonight, Shadizo, and also I urge you people, welcome inside the studio so that we can discuss this out. I hope, tell me if you are getting me or if my audio is clear. Please tell me. If you are not getting me, please tell me also so that we can rectify it. But I think my audio is clear. Thank you for those who are watching us. Thank you for everyone.
Thank you for Team Sound Candy Talk. Thank you for every people that are watching. We really appreciate it, and we really appreciate you because indeed you are great people that enable us to go ahead every time, every minute, and every moment. For those who are watching us, this is Sound Candy Talk, and I welcome you to our political open forum tonight. And on our political open forum tonight, we'll be looking about the Turkana rider with wrestled with Ruto, and it is something that somehow look like the people stands firm. The people at Turkana decided that today is the day that we will not be able to stand to watch Ruto continue monetizing people of Turkana, so that they stand up and decided to be the truth and to stand for the truth. I see people in the comment section. Please continue following it, and to continue subscribing, continue liking, and continue sharing. I'll appreciate it. Those who are watching us, please just tell me wherever you're watching us from as we drive into our discussion tonight. And this is Sound Candy Talk. Please, I welcome you. Please don't just watch alone. Invite somebody to watch with. And please tell me if you are getting my audio, and if my audio is clear. Please tell me, and it will be better. Here I see people coming on the comment section. Please just invite somebody. Don't just watch alone. And the link to join inside the studio is already on the comment section. Just click the link. Let's StreamYard to configure your audio and configure your camera too, so that we can discuss together. We can have the conversation together. And tonight, as we roll down and as we discuss this out, Bernard is not feeling well, and White I'm not inside the studio, so we will stream from wherever I am, and we will be getting to know more details about this. And I'll also urge people come so that we can debate together, so that we can discuss this together, and we can come to a conclusion together as Team Sound Candy Talk. I really appreciate it. And on today, we still also have the poll question tonight, and I really appreciate it for those who are contributing towards the poll question. Indeed, it shows the response to the poll question is great. So that's why I urge you, everyone, let us continue subscribing and let us continue liking us. The moment you vote, you also click the poll question and also share it. Please don't just watch alone. Invite somebody to watch it. And the poll question tonight is asking: are Kenyans justified? Are Kenya justified to confirm Ruto over his over his vain promises and mismanagement of Kenya? Alafu jibu ni yes or no. Many people have voted for yes, and 12% voted for no. This is 88%. And the poll question is on Sound Candy Talk. Please, I invite you, don't just watch alone. Please tell me if you're getting my audio, and also if you're getting me well, please just tell me wherever you're getting us from, and it will be great. So I urge you and I invite everyone, please come. Let us discuss tonight. Let us have the conversation tonight, so that we can come to clear, and we can have a clear indication of what's going on. Please, the number of viewers is still stacking. Please don't just watch alone. Invite somebody to watch with, and don't just sit there, watch alone, enjoy the show alone. Tonight, I welcome you so that we can enjoy the show together, and we can discuss and debate together. So I invite you people, please join me inside the studio so that we can discuss this together as we continue. I'll first begin by I appreciate giving a big up a little bit to the people in the comment section. I see Esther. Esther was the first one. Thank you, Esther, for joining. I say good evening, Bernard, and all the guys. Thank you, Esther, for that. And also I see Best Lady. Best Lady, you have her there. Thank you, Best Lady, for that comment section. You were saying hi Shadizo, hi everyone. Thank you, Boss Lady. I did that's great. I also saying hi Shadizo, hi everyone. Thank you. Please tell me wherever you're watching us from, and also continue following and continue subscribing and continue being part and parcel of this, so that we can bring Kenya to a better and Kenya to a better place. People who are watching us, please kindly just tell me where you are watching us from, and as Tom PK will be joining us shortly, and also other members from the board of Sound Candy Talk will be joining us quite very shortly. So I'll still just remind you of the poll question that is on our tag tonight. Please don't let me alone in the studio. Welcome, so that we can discuss this together. Today we are starting a little bit early as than usual, but I really appreciate it for those who are following us. Please, and people continue sharing, and also invite people to be part and parcel of this, so that we can drive and we can continue joining and
having the show together so that we can come to a better place where we can have a good solution. I really appreciate it, and although my background has some noise, but I'll still try to fix it so that the noise will be little. But what I ask is to welcome you so that we can be in the same path. This is Sound Can Talk. Please don't go away, continue watching. Sisi vile vile sio wote ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Niwaambia nyinyi ni wajinga mkimfuata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Jeti ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mungu, wewe umetukosea. Sasa tumesema siku ya Jumatano. Uko tayari? Uko tayari? Tumesema sisi si majambazi. Tonight. Hii mradi ulianza kati ya serikali ya Uhuru Kenyatta. Kenya is the most stable democracy in Africa. Kenya is the gateway to the East African market. Kenya is the leading regional financial hub. Na eneo hii yote Makueni mlisimama imara juzi. Manake maandamano iko kwa sheria yetu. Kama wewe umekasirika, wewe huna imani ni yale serikali inafanya, una haki ya kufanya maandamano. Mimi nimeangalia na nimeona ya kwamba hii serikali tuko nayo ni serikali ya majabasi. Naomba niwaambie, ukisimama imara vile nimesimama straight namna hii, hakuna mwenye anaweza kukupanda kwa mgongo. Unajua hivyo? Tonight, Sound Can Talk. Tonight. Hii mradi ulianza kati ya serikali ya Uhuru Kenyatta. Kenya is the most stable democracy in Africa. Kenya is the gateway to the East African market. Kenya is the leading regional financial hub. Na eneo hii yote Makueni mlisimama imara juzi. Manake maandamano iko kwa sheria yetu. Kama You are watching Sound Can Talk. Watch, share, like, subscribe. You are watching Sound Can Talk. Watch, share, like, subscribe. You are watching Sound Can Talk. Watch, share, like, subscribe. Thank you and welcome back for our drive tonight. I really appreciate for those who are joining us on the comment section. Indeed, you are doing good and we are doing great job. Please just tell me wherever you're watching us, please, and it will be great and it will be awesome as you informing me from wherever you're getting us from, and also as you inform me wherever you are watching us from, which side of Kenya and which part of this nation, so that we can be at the same part together, we can drive together, and we can debate this tonight together. So I welcome you inside the studio with a highly open-hearted, with my open arms. Na karibisha nyinyi nyote, njooni tusemezane, njooni tujadiliane, njooni tuweze kusemezana, na niambie kama unanipata vyema ama unanipata sauti yangu, na kama unanipata vyema tafadhali naomba niambie. Naona Dora Abdi anasema kwamba hi everyone, hi to Dora, we really appreciate it. Naona Boss Lady anasema kwamba hi everyone, thank you Boss Lady, thank you people in the comment section. Na nimeweka link ya kujoin studio kwa comment section, please tumia hiyo link, tusiache tukae pale kama maridadi. Itakuwa inatusaidia na itakuwa tunasonga mahali. Naomba utumie hiyo link kama kitu ya kukusaidia kujoin studio, ili tuweze kusemezana na tuweze kujadiliana vyema, na zaidi tuweze kujua wapi penye shida iko. Stone pekee anasema noise please. Najaribu kushughulikia hilo swala, wacha nijaribu kulishughulikia zaidi na zaidi, ili tukaweze kukua na hali bora na tuweze kuzidi kusemezana. Na wakaribisha, njooni nyote, njooni tusemezane, njooni tujadiliane, njooni tuweze kufika pamoja
na njooni tuweze kuwa kama timu Azimio pamoja. Naona mtu anasema pale, George anasema hacha dizo hi and all teams, team Azimio. Thank you. I appreciate and I will join you. Welcome to the studio so that we can discuss this together. Kama vile baba anasema tonight. Hii mradi ulianza kati ya serikali ya Uhuru Kenyatta. Kenya is the most stable democracy in Africa. Kenya is the gateway to the East African market. Kenya is the leading regional financial hub. Na eneo hii yote Makueni mlisimama imara juzi. Manake maandamano iko kwa sheria yetu. Kama wewe umekasirika, wewe huna imani ni yale serikali inafanya, una haki ya kufanya maandamano. Mimi nimeangalia na nimeona ya kwamba hii serikali tuko nayo ni serikali ya majabasi. Naomba niwaambie, ukisimama imara vile nimesimama straight namna hii, hakuna mwenye anaweza kupanda kwa mgongo. Unajua hivyo? Tonight, Sound Candy Talk. Sisi vile vile sio wote ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Niwaambia nyinyi ni wajinga mkimfuata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Jeti ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mungu wewe umetukosea. Sasa tumesema siku ya Jumatano. Uko tayari? Uko tayari? Tumesema sisi si majambazi. Haya, karibuni zaidi na zaidi. Sisi si majambazi, tutazidi kujadiliana na tutazidi kusemezana, na kuna italafu kidogo na background yangu, lakini naishughulikia ili yaache kukua na makelele kiasi ili tukaweze kusikizana. Na naona pale Gitonga ananiambia Shadizo nakupata labda ntilia kama kawa na kama dawa. I welcome you inside the studio, so let us come all, njoni tusemezane, njoni tujadiliane, njoni tuweze kudadavua na kuweza kujua tatizo lipo wapi, ama tunaanzia wapi na tunamalizia wapi, na tujue tunasaidianaje kama Wakenya kufanya Kenya iwe bora, ama tukuwe na nchi bora. Sio tuwe tuna bora nchi, tunataka tuwe na nchi bora, na hii nchi bora inategemea mimi na wewe, haitegemei mtu mwingine, inategemea mimi na wewe ili tujenge nchi bora. Nakaribisha nyinyi wote kwa moyo mkunjufu, njooni nyote tusemezane, njooni tujadiliane. The poll question bado inaendelea, tafadhali tuzidi kuweka hiyo na tuzidi kutilia maharani hilo na tuweze kuzidi kusonga mbele. Kwanza tutacheza video ya kwanza kisha tuendelee kutoka hapo. Maana ya usilevi, mimi nataka kuambia Ruto hivi, hii idea iko poa, lakini usitumie pesa yetu, unatukata pesa utujengee nyumba. Na tena hiyo nyumba umetujengea kwa sababu ya pesa zetu, tena unatukodeshea ama unatuhusia na pesa zetu. Hiyo ni wizi. Kama umeamua kutujengea nyumba, jenga nyumba kama na pesa ya government, kwa sababu government iko na pesa, alafu sisi tukuje tukomboleshe hiyo nyumba kwa muda fulani na tuishi na ikuwe yetu. Lakini maneno ya kuchukua pesa yetu utujengee nyumba ikimalizika tena unaniambia nitoe pesa ndio nipate kurent hiyo nyumba, mimi naona hapa kuna mtu anaibiwa. Na mwenye anaibiwa ni mwe Mkenya chini. Mimi nakwambia rais, na kuachia na hii message nilishasema ya kwamba kazi haifanyi juu ya magari, kazi haifanyi kwa barabara, kazi haiwezi ifanywa huko kwa marambe, kazi haiwezi ifanywa kwa masishi, kazi inafanywa kwa ofisi. Enda kwa ofisi, kaa utubie Kenya kwamba iko hivi na hivi. Sio ati unaenda unakuja Turkana unasimama juu ya gari unasema nyumba tutajenga nini? Kaa chini. Sijawahi sikia Ruto akikaa kabisa akiface kamera na bendera zote 3 isiko nyuma yake akikuwa State House autubie Kenya aseme hivi na hivi na hivi na hivi. Yote ile nimesikia, ile ninaona, ile na wapi ninaona tu ako juu ya gari na umati wa watu. Pia hapa Turkana alikuja akadanganya watu Turkana nitawafurutia stima. Akadanganya watu Turkana barabara ya kwenda Loima pali mimi natoka. Hakuna barabara inajengwa paka sai. Kama nyinyi wa Kenya mnaona kuna barabara huyu mtu anaitwa Ruto hakuna, ni kudanganya. Na mimi nakwambia Turkana resident wants Ruto staying and start working. What is your opinion towards that? And it's the last our discussion tonight.
What is your opinion tonight? But we can discuss together and we can have an agreement. I see Stone PK is looking for me and we are trying to fix it. But Stone PK, I'm using my gadget, so I don't know how can help you. But let's continue waiting. Let us and we can have this together as we continue discussing and as we continue debating towards this. Please, I invite you, everyone. I invite each and everyone come and join me so that we can have this discussion tonight together. The link is on the comment section. Please use the link to join inside the studio so that we can drive this. I welcome Stone PK. Stone PK is on outside and is trying to reach out to me. Please join inside studio so that we can discuss this together and we can have a great discussion tonight as we rolling over us or as we continuing and as we having this great time here on Sound Candy Talk. Please join me inside the studio so that we can have this together. And Team Sound Candy Talk, please don't just leave me inside the studio. Debate alone. I can't debate alone. I need you people so that we can debate together and we can have an agreement together and we can have the conversation together. Please, I urge you people join inside the studio so that we can discuss this together and we can have this together. And also the Turkana people stands firm and not being shaken. Also, people in Mount Kenya, they stand firm to say that it is enough. It is enough. This is all the time now. So the people from Turkana says Ruto, no, stop lying and start working. Let us watch this again as I fix my. Maana ya usilevi, mimi nataka kuambia Ruto hivi, hii idea iko poa, lakini usitumie pesa yetu, unatukata pesa utujengee nyumba. Na tena hiyo nyumba umetujengea kwa sababu ya pesa zetu, tena unatukodeshea ama unatuhusia na pesa zetu. Hiyo ni wizi. Kama umeamua kutujengea nyumba, jenga nyumba kama na pesa ya government, kwa sababu government iko na pesa, alafu sisi tukuje tukomboleshe hiyo nyumba kwa muda fulani na tuishi na ikuwe yetu. Lakini maneno ya kuchukua pesa yetu utujengee nyumba ikimalizika tena unaniambia nitoe pesa ndio nipate kurent hiyo nyumba. Mimi naona hapa kuna mtu anaibiwa. Na mwenye anaibiwa ni huyu Mkenya chini. Mimi nakwambia rais, na kuachia na hii message nilishasema ya kwamba kazi haifanyi juu ya magari, kazi haifanyi kwa barabara, kazi haiwezi ifanywa huko kwa marambe, kazi haiwezi ifanywa kwa masishi, kazi inafanywa kwa ofisi. Enda kwa ofisi, kaa utubie Kenya kwamba iko hivi na hivi. Sio ati unakuja Turkana unasimama juu ya gari unasema nyumba tutajenga nini? Kaa chini. Sijawahi sikia Ruto akikaa kabisa akiface kamera na bendera zote 3 isiko nyuma yake akikuwa State House autubie Kenya aseme hivi na hivi na hivi na hivi. Yote ile nimesikia, ile ninaona, ile na wapi ninaona tu ako juu ya gari na umati wa watu. Pia hapa Turkana alikuja akadanganya watu Turkana nitawafurutia stima. Akadanganya watu Turkana barabara ya kwenda Loima pali mimi natoka. Hakuna barabara inajengwa paka sai. Kama nyinyi wa Kenya mnaona kuna barabara huyu mtu anaitwa Ruto hakuna, ni kudanganya. Na mimi nakwambia kuna barabara huyu mtu ametengeneza ama ni kudanganya tu wa Kenya. Wacha tusikize na muona public participation amekuja. Public participation, vipi? Poa sana Mr. Shadizo, how are you? Niko poa. Nanipata? Nakupata sawa. Nakupata, endelea. You are okay. Yeah, so leo ilikuwa a bit of a sad day. We've laid our hero to rest, Mr. Kelvin Kiptum. He made us proud as Kenyans. And we say may his soul run in eternal peace, and we also pray for his family, for them to be able to continue on well. We also let us also just thank the government. At least they gave him a state burial. They built for him a house within a week. Unajua, it's good to give the devil his due. So, and we appreciate
that Zakayo alifika na wale wengine wenye walikuwa wametoka hata nje, wakakuja waka give a good send off to our hero, and we hope that now, unfortunately, hatujaachwa na watu wengi who are very potential, but we just hope that others will come up. Yes, so you could hear what this guy from Turkana is saying, which is basically what Kenyans karibu wote wanasema. So many promises. I think Nani ali overpromise too much. You know, alikuwa anafikiria hizi vitu, it's like unasema tu na mtu, hakuna mtu ataki kuja kukuuliza, so you can just promise anything, promise heaven, promise this the other. Juu hata sisi women we were promised tutapewa diapers za watoto for 6 months. Hiyo sijui ilienda wapi. You know, he was signing some charters with different groups, youth groups, disabled people, women, like that, youths. So sisi alikuwa ametuambia atatupea madiapers, sijui hiyo story ilienda wapi. And even today in the funeral niliona mama mwingine amekuja anataka kwenda kumuona Zakayo, but I am really asking myself, how comes during time ya Uhuru hakuwa na vitu kama hizo? Is it that now people are so, Kenyans are really desperate? So hata wakiona tu, yani tumerudi ile style ya, yani you know that style of you feel so hopeless that unatafuta tu ile opportunity unaweza pata mtu mkubwa kwa serikali mwenye anaweza kukusaidia, cause wewe hakuna chenye unaweza jisaidia nayo. So that woman who was trying to get to the guy, you know, and you really ask yourself, because in almost all gatherings yenye anakuaga akukosangi na mtu mwenye anakuja akijaribu kuongea naye, I think he should also ask himself, why is it that during Uhuru's time hakuwa na mambo kaa hizo? It's because watu wanajua that the only way you can be able to benefit anything out of this government is through, yani you have to get a contact, vitu kama hizo, ama ujaribu venye utafikia Zakayo ndio usaidike. You know, people are really losing hope in this country. They've really lost hope. So it has become now that one of beggars, you know, venye beggars tu wanangojanga tu ile handout tunaweza wapea. That's what is happening, and unaona karibu mikutano zote there's usually such an incident, because before Kenyans at least walikuwa wanaendelea na maisha yao, lakini sasa hii this regime has turned them into beggars basically. So I have to start going to beg the governor, beg the MCA, beg the MP for bursary, beg the president kama utaweza kumfikia maisha yako ibadilike. It's so sad. It is very sad state of affairs. And then also there was something else which I noticed as I was following the burial of the late Kiptum. The pastor who was preaching akasema that aliongea about Governor Irungu Kangata. Is it Kangata or and he was saying that he's been doing a good job in his county, Murang'a. Is it Murang'a? I'm not very sure. Murang'a inakuanga ya Wamatangi ama anyway, pali yote yenye anakuanga governor huyo Irungu Kangata or something. So he was saying how he has helped his constituents, that alipata birth rate ilikuwa low sana, so akaweka incentive that ukipata mtoto na uleta marriage certificate, you are going to be given responsibility allowance ya 2K. Hiyo sikuwa nimesikia, mimi usikiaga tu ma developments zake zingine. He's a very progressive leader. So I normally, even there was a time he was being interviewed about another, kuna mradi ingine alikuwa anafanya, it had a very great impact. So I started thinking, by the way, this guy can make a good president. I think we should consider him as Kenyans, because by the amekuwa akikama out, his performance has really been good since when alikuanga MP. Performance yake ni mzuri, hana mambo mingi, hana masiasa zenye hazina mguu wala mkono, zenye hazina, yani yeye kama ako hapo afanye kazi, and his constituents
will never, yani wanaonanga tu hawataipata mtu kae cause venye ako so focused and he's so innovative. He always comes up with very good solutions mpaka they're usually highlighted so that others can be able to copy, because ideas zake, they really have impact on his county people. So I was really thinking about him. I was like, and this guy, I think he can make it to stand for president. Mtuka huyu tukimpata kama president and he's having all the resources at his at his at his disposal, he can really do a lot for Kenya. Kama anaweza saidia county yake mpaka the whole watu wenye wako hata wenye hawajui hiyo county ya search hata wanataka kumuinterview kusikia his idea of how he went about that. I think he can become a good leader. I think he can become a very good president, and maybe he can be the one to turn around this country, because we also need a youthful person who will be able, kama ameanza project aendelee nayo. So I really thought that he can be a good, I don't know whether he's in UDA ama which nini is in, but he's usually not so vocal kwa ma politics za chama. Yeah, ile kitu naonanga sana sana akifanya, it's just his things, like anafocus kufanya for his people. That's what he focuses on. Hizi mambo mingi, siasa mingi zenye azisaidii mtu, hizo he's hardly ever there, but when it comes to development ako juu sana. Yeah, so that's my contribution, Mr. Shadizo. Sijui kama bado uko hapo ama you have gone. Niko unanipata? Nakupata. I'm fixing the camera, but I urge people come join me inside this so that we can discuss this out and we can have a clear. Wewe umeona watu tuanzie hapo kwa watu wa Turkana. Wewe kenye umefanya leo, wewe unahisi wameongea ukweli ama wewe kwa mtazamo wako unaona vipi public participation? Sasa kwa nini wadanganye? Si kama stima iko na kama haiko na kama barabara ilikuwa iwekwe na kama hakuna basi hakuna. Kuna vitu zingine huwezi danganya kama hiyo. But mi nakwambia, mi myself nilisikia Zakayo akimake promises akiwa Nyayo Stadium kwa Women's Charter that atapeana diaper for 6 months. In fact, if anything, hata wametoa linda mama. Wametoa hata vitu zenye zilikuwa zinasaidia wamama wenye wapata watoto. Sasa hata wametoa ile yenye ilikuwa wametoa after lying to women here and signing a charter at they'll give them free diapers for 6 months. So nani yeye hakuna kitu alikuwa amepanga kutimiza, ilikuwa tu njia tu ya venye ataingia bas. After that mtajipanga nyinyi wenyewe na hizo promises. Hizo empty promises. Public participation ni kuuliza tunafanyaje vipi ndo tutoke kwa hizi ahadi za uongo, kwa sababu unaona kama watu wanini wamesimama ukweli na wamesema hivyo. Tuchukue mkondo kama wao wa Kenya wote ama tufanye vipi? No, unajua huyu jamaa yani he is not there to work for Kenyans. That is just the bottom line, which people are realizing now. Wenye walimpigia kura sahihi ndo wana realize hakuna mpango alikuwa nayo ati ya kusaidia mtu. All he had was just some empty promises and a lot of lies to be able to enable him venye ataingia hapo. Of course aliiba pia, but no, also lazima create impression that he's popular. So ni uongo tu, hizo ni uongo, and we have no other mpaka ile Kenya tunaweza toa mtu kama huyu tuweke mtu mwingine progressive hapo who has been, unajua anyway this has been a track record, so hata sijui watu walikuwa na expect nini ingine. Unajua ndio track record yake. Public participation ndo nauliza sasa. Kawa Kenya tufanye vipi? Because unaona kama the Turkana people they stand firm na hiyo kweli imeonekana vizuri. Wewe umeongelea hapa story ya diaper. Kuna wengine wanasema aliahidi walimu wa CBC kupata hiyo pay slip. Alisema kwamba nchi yetu imepata pesa na italipa hata CBC na italipa hizo vitu zote. Unaelewa vile CBC na work side umekuwa kilalamika hawana zile vifaa za kutumia kwa CBC. So unaona vipi tufanye vipi tuweze kutoka kwa hiyo janga?
Okay, sahi hakuna, I don't see anything much tunaweza fanya between sahi na 2027, but maybe 2027 kama tunaweza pata credible IBC na tusimamisha mtu wa nguvu, we can remove him because he is very unpopular actually. He is very very unpopular kwa sababu amedanganya watu wengi, si ati ni watu wa Turkana peke yao. Hakuna mtu mwenye anaweza sema hajadanganywa na Zakayo. Hakuna. Sasa kama hakuna mtu hajadanganya na Zakayo, tunamfanyaje vipi ndo tusaidiane? Because inaona hili swala linaendelea likizidi, kwa sababu jana uliona Senator Sifuna vile aliongea. Na alisema nini? Nilipata vizuri kabisa. Alisema nini? Sifuna alikuwa nini, akauliza akajaribu kuongea ukweli ambapo ndio iliuma wengi, na kwa kuwaambia ukweli, huo ukweli aliwaambia kwamba nilikupea kura sijui uende ufanye kitu fulani, lakini kwenda kufanya. Akazungumzia vile yale masuala ilikuwa ya maji, akasema kwamba kwamba yeye anajaribu kuambia Ruto, anajaribu kuinua ile issue kwamba Ruto ashughulikie swala la maji Masaini, na MP hata wa Masaini mwenyewe hashughulikii hilo swala, ama hana hata haja na hilo swala. So tunafanyaje ndo tuweze kusaidiana hapo, ili pia watu wote tukue kwa, ili waweze kusimama pamoja, ili tusikue na hiyo mgawanyiko like hawa wanasema na hawa wasemi. Unajua Mr. Shadizo, kama tuko kwa chombo cha kuzama, hebu sahi pali tuko kwa chombo cha kuzama. So ya sasa tungesaidika kama tunge change driver ama nahodha tukiwa kwa nini, kwa hapo kabla ya kuingia kwa maji. Sasa zaidi kwa katikati, kwa ocean katikati, tutafanya nini? Na hatuna other ways. Na unajua huyu mtu hawezi hata even that 2027 sioni hata akiwachilia hiyo kitu, hata akishindwa ni ngumu sana. Unajua yeye si kama Uhuru. Uhuru alikuwa muungwana, at least anaweza peana sword. Huyu kupeana sword itakuwa matanga. So sijui, I don't know what we can do between now and 2027. Tuweta hiyo 2027 kama alirigi ya kwanza, do you think ati na sasa hiyo hakukuanga ati yeye ndio ako kwa government? Tunafikiria sasa hivi yenye ako kwa government anaweza allow mtu mwingine ashinde? Ni ngumu hii kitu. Ni kuvumilia, sio kazi tutavumilia mpaka nini, mpaka 2027. Then 2027 tufanye juu chini to make sure mtu mwingine ameingia, which even that one is a tall order considering ile mchezo yenye anachezanga kwa hizo kura. Itakuwa hard. Okay, unaona unasema hiyo mchezo itakuwa hard public participation na okay, na kuna point ambayo mimi na feel like tunaweza fanya kidogo ili tusikue na hiyo hardness na tusikue na ule ugumu, ni kwamba tusingojee 2027. Naona watu wengi wanasema kwamba watoke maandamano. Juzi tumezungumzia lile swala la imekuwa jana pia tukazungumzia zile swala la viongozi wa mabunge wa Kenya wa Azimio wamejitokeza wanataka kuitisha maandamano. Ilikuwa poll question ya jana, na tukaona like watu wengi wakaunga mkono, asilimia kubwa iliunga mkono, ikasema kwamba wabunge wa nini waitishe maandamano, kwa sababu walisema kama zile mikataba zinapitishwa bungeni haziwahusishi wenyewe tu, wanapitisha na wanakubaliana kwamba imepita hivyo na wanakusongesha. Na ukiona hivyo, ukifanya hivyo sio vyema, kwa sababu kabisa hiyo haileti dhana mzuri kwamba ati kitu na mswada inapitishwa bungeni na wabunge hawajakubaliana. Ndio wanini wakasema kwamba it's high time, kama tuseme ukweli ni ukweli, kwamba kama ni maandamano tuende saa hii na tutishe maandamano saa hii. Wewe unaonaje kutumia hiyo msimamo wa wabunge wa Azimio walisema? Mambo ya maandamano sasa hivi sioni. Imesha lose momentum. Hiyo kurudi kwa street tena ni ngumu. Ni ngumu. Kuna time yenye ilikuwa na momentum, sasa hii hakuna. Hakuna. Hatuwezi, hata sioni ikiweza. Sioni hata kuorganize hiyo maandamano, sioni.
Juu hiyo time watu walikuwa na hiyo momentum bado. Lakini saa hii ni ngumu. Ni ngumu. Itakuwa ngumu sana. Okay, wacha tusikize IG. IG vipi? IG, how are you? Fine. How are you, Mr. Shadizo? I'm good, unless you. I'm also good. Public participation ujambo? Si jambo, shikamo. Marhaba. Langu tu mimi jambo kubwa ambalo nilikuwa naona tukisema tunangoja hadi 2027 itakuwa ngumu kutoa ujamaa. There is only one strategy ambayo tunaweza tumia as Kenyans, because kuna hii constitution imetupea nguvu. Wanasema nguvu, sovereign powers belongs to the citizens. Sasa mimi nafikiri kama tunaweza weka hii kipengele into ni action, ya kwamba sasa tu realize ya kwamba nguvu tumepewa sisi kama wananchi, na and the only way tunaweza fanya hii serikali isifanye kazi na kutuwekea mzigo mkubwa vile wametuwekea saa hizi, I think ni kukataa mambo ya kuipea mambo ya taxes. Tuseme taxes, hatutalipa tax, and I don't know tutumia mbinu gani kuinyima tax. Kama employers wanaweza shikana na wananchi waseme we are not going to pay taxes, I think that will be the only way tunaweza fanya hii serikali isipate pesa yote ya kwa sababu wako na kiburi sana, kwa sababu ukiona vile wanaongea they don't even care. Mtu anasema tu ushuru. Even as you are speaking now, tunaona mafuta inaenda kuongeza. Wamechapa hilo, wanasema April levy ya 75 cents per liter. So I don't know vile tutafanya hii mambo ya taxes tuiweke into action. I think that will be the only way out. Otherwise tukisema mambo ya 2027 hii kitu zakaya achili achili kabisa. Lakini taxes tutaweza aje kuepukana na taxes juu venye nimeona zaidi, hata nimeona apart from watu wenye wako kwa salary, sasa wanasema business, watu wa business, somebody who has any business wanatakana wapatiane 1.5% of their gross income. Sijui watapataje hiyo kitu, ama itawekwa kwa hizi mataxes za kanjo, sielewi vyenye itafanywa aje hiyo 1.5. ati kama unauza kuku yako, kama unauza kwa kiosk, kama anything, atupatiane 1.5 of your gross income, monthly income. Nafikiri hapo ndio kuna shida, hapo ndio nguvu zetu kama wananchi ziko, lakini sasa jinsi ya kuiweka into action ndio inakuwa ni shida, because wakianza kuingilia mambo ya kusema gross mambo ya 1.5% hiyo kwa mambo ya business, nimeiona juzi, itakuwa ngumu. Na lakini mwananchi akatae tu. Unajua hapa kitu inabaki sijui ni kufanya nini, sielewi. Kama ni maandamano sasa hivi sioni kama itafanya kazi, because these guys watafanya mambo mabaya vile walifanya last time, but I thought maybe that would be the only option ya kusema hatutaki. Okay. Wacha tucheze video moja hapa. Yeah. Ndio tuendelee. Kuna hii video ya leo, ahadi za leo. Ikiwa ahadi zingine za nyuma sijui zimekuwa za uongo, wacha tuone kama tusikize hii ya leo tuone. Maelekezo yangu kuhakikisha kwamba haya mambo yote yanashughulikiwa. Najua mmeuliza hapa Chepkorio tuweze kutengeneza hii kiwanja. Hii kiwanja tutatengeneza. Kiwanja ya Kamarin tutatengeneza. Kiwanja ya Iten tutatengeneza. Ile ya Eldoret tutatengeneza. Hizo zote kwa sababu sasa
ile pesa ilikuwa inatumika kwa mambo mengine tumeyaondoa katika budget yetu ya mwaka huu. We will only have matters sports, and I am going to tell members of parliament we are bringing the sports fund law to parliament so that we can amend to eliminate all the other things that were inadvertently put, that is compromising the fund in matters funding sports. So tutashirikiana namna hiyo. Nakimbia, wachana na yeye. Sasa tabunyo. Wacha tu aketi hapa. Pelekeni yeye aketi hapa. Tabunyo. Keti hapo. So tutashirikiana sisi wote kuhakikisha kwamba fund yetu hiyo, tukiungana na bunge, na nimeshukuru wabunge wengi hapa wameongea na wamesema ya kwamba kila wakati akienda kuongea lazima kuna mtu lazima atokee, na hiyo ndio hali ilivyo. Lakini kabla tuendelee, kama tu vile watu wa Turkana wamesimama, let me play. I know probably perceive we're not the same part because you came late yesterday at a little bit on our yesterday show, but let me play this clip from Sikufuna. Ndio ujue kwamba Wakenya wamechoka. Somebody say punda amechoka, and this time sasa tumeanza kuona kweli punda kweli amekataa kabisa. Let me play the Sifuna video ndio uone vile Sifuna aliongea kama watu 10. Mayuna jina nalotu airo era na naidibie papai dolda jara goro ling kaya warna mweke ncho kayu nangasa jo ormarei lole kudate pole ling kwa niaba yangu binafsi, kwa niaba ya familia yangu, na kwa niaba ya East Africa ikiwamo na Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda, DRC na Somalia, poleni sana na Mungu awape nguvu wakati huu mgumu. Ya pili, bado tunaongea mambo ya unity, kwa sababu kiongozi alikuwa kiongozi wa unity. Nataka kushukuru sana Governor kwa kusaidia familia. Nataka kushukuru jamii yetu ya Kiislamu kwa kuitikia wito na kuchanganya Uislamu pamoja na Wamasai ili sisi wote tuweze kupumzisha mwili kama tumeridhika. Kama venye wengine wamesema, kweli jamii ya Uislamu tunawaheshimu sana, na wengi kama hivi ndio tutakuwa tukifanya, tutawafuata. Yangu ya tatu ni kutaka kusema ya kwamba venye baba yangu Ulekenda amesema, ni ya kwamba Azimio wakiongozwa na ndugu yangu Sifuna waliweza kunipatia kura kabisa, kwa sababu hao ndio wapiga kura yangu wa bunge, ili niende East Africa Legislative Assembly. Kwa nia yao na mapenzi walikuwa wana ni deport to Arusha, na kwa hiyo pia na I want to reciprocate. Pia mimi ndafanya juu chini kuongelesha viongozi wa Afrika mzima, heads of state, ili tuweze kudeport Raila Odinga aende Addis Ababa, ili pia venye mimi niliacha siasa ya kijiji huku nyumbani, local politics, pia nayo Raila Odinga, His Excellency and the Right Honorable Raila Odinga ataweza wachana na local politics, and that you know what it will do to our 2027 political equation. It will solve it timely and positively. So Edward Sifuna, asante sana kwa hiyo kura ambao ulinipatia pamoja na watu wote wa ODM. Pia mimi narudisha mkono, baba lazima aende Addis Ababa, na tutahakikisha kwamba ameenda. So baba yangu Ulekenda, usiwe na wasiwasi, wacha mzee aende, kwa sababu kiti ya kuwa chairman ya African Union Commission ni kubwa hata kuliko kiti ya rais. Na sisi tunajua there is only one solar life who can carry the aspiration of our Pan-African forefathers,
and that is none other than the Right Honorable Raila Amolo Odinga aka Agwambo. Huyo ndiye ataweza na hiyo maneno. Iko shida gani? Nataka watu wa relax. Mheshimiwa Governor, huu ni mwaka wangu wa 7 kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Niko na experience kubwa sana ya kukuja hafla hapa katika kaunti ya Narok. Ukitaka kujua mambo ni mbaya, watu ya ODM wakiingia, unasikia watu wanaanza kusema leo hatutaki siasa. Leo msiende mambo mingi. Sasa nataka uangalie mwenzako mwambie relax. Hey, ODM imefika. Mimi ndio Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM, chama cha mwenda zake marehemu ambaye tumekuja kuzika leo. Mimi pia ni senator wa kaunti ya Nairobi, na mimi ndio naibu wa kiranja walio wachache ndani ya bunge la Senate. Mimi ndio mdogo wa Ledamo Olekina ndani ya bunge la Senate. Niko hapa katika nafasi zote 3, na nianze kwa kuzungumza kama katibu mkuu wa chama cha ODM kwa familia ya MCA wetu. Nataka niseme pole kwa niaba yangu mimi mwenyewe, kwa niaba ya makao makuu ya chama cha ODM, kwa niaba ya chama kizima cha ODM, na kwa niaba ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ndio kiongozi wetu. Baba hivi sasa yuko nchi ya Ujerumani na tumezungumza na yeye kwa simu. Nataka mjue kwamba dunia ambayo tunaishi leo, simu kutoka Ujerumani inachukua the same time kufika Narok na simu ya kutoka hapa town kwa hiki jiji. Masaa ambaye inachukua mtu kutoka Nairobi na barabara kufika hapa Narok ni the same na ndege inatoka Addis Ababa kufika Nairobi. Hakuna mahali baba ameenda. Mnanielewa? Kwa hivyo rafiki yangu Sankok, wewe unasema nilikupigia kura uende Arusha. Unafanya nini kwa kijiji? Hapa ni Arusha. Sankok, hapa ni Arusha. Hapa ndio nilikutuma. Hapa ni Arusha. Na mimi tangu nikutume Arusha wewe Sankok, nilikutuma Arusha nikijua unaenda kutetea Wamasai kule Arusha. Ile harassment ambaye tunapitia Wamasai kwa boda ya Tanzania, sijawahi kusikia ukiongea mambo ya ngorongoro. Lakini leo kwa sababu umesikia Sifuna amekuja Narok, unatuambia unatuma baba Addis Ababa. Ile muda inachukua kutoka Arusha na barabara kufika hapa ndio the same itachukua baba kutoka Addis Ababa kufika Nairobi kama tuko na maandamano. Mtamuona. Sasa watu ya Narok, mimi nataka niwaambie mambo mawili peke yake kisha niketi chini. Tunataka viongozi waseme ukweli mbele ya wananchi. Na nyinyi wananchi nataka kuwashukuru sana. Dawa ya kiongozi muongo ni kumwambia kwa uso yake unadanganya. Vile ambavyo mmefanya kwa huyu ndugu yangu Tongo hiyo. Anataka kudanganya juu ya bei ya unga. Kumbe Wamasai wako rada. Na ingekuwa Waluya je ingekuwa namna gani? Sisi ndio tunajua bei ya unga. Mheshimiwa Tongo hiyo, usikuje kuambia hii watu ya hapa ati mambo ya dola. Kama uko na dola hapa kwa hii tent, kuja nikubadilishie saa hii. Hakuna Masai hapa hako na dola. Dola ya kufanya nini? Tunataka bei na gharama ya maisha ishuke chini, si ndio? Jana wamepitisha mswada kule kwenye bunge kuongeza ushuru tena mambo ya housing. Mimi nataka kumwambia Mheshimiwa Soipan tu ya wewe uliingia bunge halafu ukaenda kuwa waziri. Sikupata muda kujuana na wewe kwa sababu ulikuwa senator. Lakini tulijivunia kama maseneta tukasema kuna senators wawili wanaingia katika bunge la mawaziri. Watakuwa wanakumbusha kila siku. Akijaribu kuharibu ugatuzi wanamkumbusha hapana, hii mambo ya devolution usiharibu. Lakini tumeshangaa Mheshimiwa Soipan. Hii mswada mumeleta ya housing. Mnajua housing is a devolved function. Hiyo ni mambo inatakiwa tukue tunazungumza na Governor Ntutu. Governor, ulikuanga mtu yetu ya Azimio. Hii vitu huwezi kuwa umesahau. Huwezi kuwa umesahau. Governor, huwezi kuwa umesahau. The discussion ya kitu kama maji. Governor, water is a devolved function. Inakuwaje mimi nakutetea wewe ya kwamba maji iwachwe iwe function ya county. Lakini ukikuwa na Ruto wewe umwambii. Sasa mimi nalia, I am crying more than the bereaved governor. Tafadhali, Mheshimiwa Soipan.
ambia Ruto ukweli. Devolved functions zibaki devolved function. Mimi pamoja na Ledamba, wakati mswada wa housing unakuja kwa Senate, mimi watu wa Nairobi wameniambia niangushe hiyo mswada. Watu wa Narok mumeambia nini huyu mwanaume? Apitishe ama angushe? Haya, kuna mswada mwingine wanataka kutoa maji kwa counties, ati wachukue mashirika ya mabwanyenye ndio itakuwa inasambaza maji Kenya mzima. Watu wa Nairobi wameniambia niangushe hiyo mswada. Ledama mnamwambia nini? Angusha! Ledama umesikia? Kabisa. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana. Umeona Sifuna vile ameongea? Mambo ndio hayo, mambo yanazidi kuchemuka, hakuna uongo, ni kuambia na ukweli na ukweli mtupu. Mambo ya uongo watu wamekataa. Public participation. Yes. Umesikia Sifuna? Nimemsikiza vizuri sana. Na ni kweli kabisa, what you said is correct. Sijui naweza ongezea nini ingine hapo. Amesema chenye iko. What all Kenyans are undergoing. Ndio hiyo. Wacha before nilete tena IG, wacha tu nikumbushe watu kwamba Sound Kandi was still voting. We are still advocating for joining Sound Kandi Talk, Sound Kandi Talk SCT as a member. Please, what we do to join as a member of Sound Kandi Talk is that just go on the Sound Kandi Talk channel or go on the comment section right now. Click the link to join Sound Kandi Talk. The link is being shared there. I've shared the link. The link saying that join Sound Kandi Talk as a member to support Sound Kandi Talk here. So click the link and support Sound Kandi Talk. There are 4 levels. So you just join any level you feel that you are comfortable with, so that we can be driving together, or we can be working together as Sound Kandi Talk or as Team Sound Kandi Talk, because the more we work together, the more it is better for us, the more it is easier for us, and the more it is good for us. Because we are trying to stop that every monthly contribution, and that's why we are deciding to team up and try to make one thing, so that we can be able to pay our bills, and also to pay the StreamYard, the web that we are using, and also settle other things, and also to remind you that Bernard is not quite feeling well. And that's why I'm still picking it up, even I'm not on the studio, but we will roll it down, and I will on Sunday evening I'll also be in studio. So please, people, welcome somebody. Don't just watch alone. The number of viewers is still just dragging. Please invite somebody to watch with and share it. We can't watching 78 people. We are still low. We need to be at least 500 people, and we are still on 77. So please invite somebody. Share the link. It's not good that you are just watching alone, benefiting alone, and you haven't shared the link. That is, you are doing injustice indeed. So share the link so that we can be together. And also, people who are watching us, join me inside the studio, join us inside the studio, so that we can discuss this out, so that we can bring Kenya to a clear picture. Like people from Turkana, they have stand up and they have told Ruto, stop lies and start working. They want Ruto towards that. So what is your take about that? What is your opinion about that? What do you feel about that? So it's high time I welcome you inside the studio, and I ask you people, let us discuss this out. Let us come with a solution, so that we can make a Kenya a better place, and a Kenya a better home as to live. Now, as we continue, let me roll down. I will listen to IG, then I will get to Mama. It seems Mama is in the studio. Let me listen to IG. IG. Yes. What is your take about the Sifuna speech today? Also, yesterday you didn't contribute towards that, because today ni kusimama na watu ambao wanasema ukweli. I'm telling you, if there is one man I will listen to more and more, ni jamaa anaitwa Sifuna. Sifuna nafikiri anaelewa hii serikali ya Zakayo vizuri sana, inside out. Kila mtu anamuelewa vizuri sana, na yeye ni mtu wa kusema ukweli. Kama wewe unapenda kusema ukweli, huwezi kubali mtu kusema uongo. Na sidhani
Kama hawa watu wa UDA wali campaign on lies. During the campaigns, they campaigned on lies. So we do not expect them at any given time kusema ukweli. Hiyo ndio kitu moja ambayo iko kwa DNA yao. Ile kitu ambayo inarani kwa DNA zao ni uongo, uongo, uongo. Kama mwaka mzima hawajai sema ukweli, hawajawahi kubali makosa, hawajawahi kubali walitudanganya. You can remember when this guy was still a deputy, when they were vying in 2013, when they were campaigning 2013 pamoja na Uhuru. Huyu jamaa bwana alituahidi ya kwamba watoto wetu watapewa laptops. Miaka 10 down the line, watoto bado wanaitisha laptops. On top of that, amekuwa president on lies. Lies, lies, lies. Hawa hakuna siku watasema ukweli. Sioni. Hii kitu wange campaign waambie watu ukweli wakati walikuwa na campaign for this in 2022, during 2022 campaigns. Wange campaign waseme last time ile ingine tulidanganya, but this time round wacha tuambie watu ukweli. But still wanatudanganya tu. So not even a single day we are expecting these guys to tell us to say the truth. So Sifuna ni mtu mmoja ambaye mimi nampenda sana. Na ameambia nani ukweli, ameambia Sangoku ukweli. Because there is no way you are going to campaign zuri Raila aende kule AU na we mwenyewe bado ulipelekwa Arusha bado uko kijijini. There is no way. So hao majamaa bwana tumewazoea. Wao waendelee na uongo mpaka ile siku watachoka. But we are tired. We are tired kabisa. Okay, wacha tusikize msimamo. Msimamo, hali vipi? Msimamo, unanipata? Msimamo kabisa nakupata Shadizo. Haya, tuende mbele. Kwanza asante kwa nafasi hii. IG na public administration hayupo, naona imetoka, lakini wale wengine wako kwa comment section pia pokeeni zangu. Alafu Sifuna bwana ni kidume. Sifuna ni kidume. Mimi hupenda kumsikiza mara kwa mara. Kwanza ile Citizen wakati akiwa na kuna mahojiano ile ya tunaita nini daybreak nini ile, wanapenda sana akiwa anachuana na watu wa KK, inakosheka moyo wangu kabisa. Unajua huyu bwana anazungumza ukweli. Wacha wale wanajipiga kifua kwamba wanajinadi na kujiuza kwamba ni wasema ukweli, akina Gachagua kwamba wanu wasema ukweli. Huyu ndo anayesema ukweli na haogopi, na tunahitaji vidume kama hawa. Wangepatikana hawa kina Sifuna kama 4 5, basi tungekuwa na matumaini mapya, haswa kwamba sasa hii ndio generation tunaweza iangalia haswa. Lakini hata hivyo, kama Wakenya tunafaa kuangalia haswa viongozi kama hawa, kuwapa full support kwa sababu wao wako na interest ya Kenya na Wakenya. So for real, namkubali 100% kwa kile ambacho anakifanya haswa. Tukirejea katika mada hii, tumezoea, ni kawaida Wakenya ukitaka kujua wamechoka, basi ni wakati kama huu. Unajua uongo, maneno matupu yasio na vitendo, basi huwa yanatokea katika hali kama hii. So subira inakosekana sasa kwa Wakenya kutokana na hali ilivyo, kwamba ni mambo mengi tu, maneno mengi tu yanazungumzwa, lakini utendaji hakuna. Yani tunaahidiwa mbingu, lakini ndio hivyo, hakuna siku moja tutaweza kuisikia. So for real, wacha Wakenya wachemke zaidi, bado nahitaji wachemke zaidi, kwamba wakijua yaenda mahali hakuna mtu anafika pale, ama wakifika ni mayowe, yani hakuna.
mtindo mmoja hakusikiziki. Hii hackling inatosha kabisa kuweza kumwaibisha haswa kiongozi kama huyu ambaye hajasimama na Wakenya, yuko kwa niaba ya kutaka kucontrol kila kitu na kushika kila kitu, kwamba yeye ndio kusema, pesa ndio kusema, kila kitu ndio ni yeye. So for real, wacha iendelee iturambe kama tulivyoambiwa na Makenzi, maana tumeonywa hatukusikia. Tumekuwa hapa kama sound kali soko kuweza kuwaeleza wale walikuwa bado wanafagilia upande ule, but I believe nao Wakenya wote washaanza kuona na kuhisi kwamba hapana, mambo si sawa. So kiendelee zaidi. Mimi sina usemi leo, nitaachia tu hapo, lakini kwa kweli Sifuna ni kidume. Namkubali na wajitokeze viongozi kama hawa, hakika tutaweza kuwa na matumaini mapya haswa, kwa sababu haiwezekani kwamba wale walitupigania enzi hizo kina Matiba, kina Raila na wengine kina James Orengo wakati huo wakiwa haswa wameamua, basi wajitokeze hawa kina Wadekina, akina Sifuna, akina Joho, akina Mzee Oparanya, basi wajitokeze kikamilifu na wengine haswa wenye nia safi, ili tuweze kulikomboa taifa. Endapo tutaweza kupata viongozi watakaosimama na ukweli na kuweza kuzungumza tope bila kuogopa na kuficha wala kufumba macho. Asante. Pongezi sana msimamo kwa mtazamo mzuri na kwa kuwakilisha Wakenya na watu wa pwani vyema. Kama kawaida nikikuona nakumbuka ile siku nilikutumia mzigo kama kawaida. Wewe ni rafiki yangu sana na nashukuru sana msimamo. Na kabla tujasonga pale, mimi nataka tu msimamo aone hili tena. Msimamo nataka uone vile watu wa ni wamesimama kusimama. Sijui kama ulikuwa umetazama hiyo video. Wacha tuitazame alafu turudi tukajadiliane kuhusiana hilo pia, ndio tuzidi kuelewa. Hii ndio video ya mada yetu ya leo. Maana ya usilevi. Mimi nataka kuambia Ruto hivi, hii idea iko poa, lakini usitumie pesa yetu, unatukata pesa utujengee nyumba. Na tena hiyo nyumba umetujengea kwa sababu ya pesa zetu, tena unatukodeshea ama unatuhusia na pesa zetu. Hiyo ni wizi. Kama umeamua kutujengea nyumba, jenga nyumba kama na pesa ya government, kwa sababu government iko na pesa. Alafu sisi tukuje tukomboleshe hiyo nyumba kwa muda fulani na tuishi na ikuwe yetu. Lakini maneno ya kuchukua pesa yetu utujengee nyumba ikimalizika tena unaniambia nitoe pesa ndio nipate kurent hiyo nyumba. Mimi naona hapa kuna mtu anaibiwa, na mwenye anaibiwa ni mwe Mkenya chini. Mimi nakwambia rais, na kuachia na hii message nilishasema ya kwamba kazi haifanyi juu ya magari, kazi haifanyi kwa barabara, kazi haiwezi ifanywa huko kwa marambe, kazi haiwezi ifanywa kwa masishi, kazi inafanywa kwa ofisi. Enda kwa ofisi, kaa utubie Kenya kwamba iko hivi na hivi. Sio ati unakuja Turkana unasimama juu ya gari unasema nyumba tutajenga nini. Kaa chini. Sijawahi sikia Ruto akikaa kabisa akiface kamera na bendera zote 3 isiko nyuma yake akikuwa State House autubie Kenya aseme hivi na hivi na hivi na hivi. Yote ile nimesikia, ile ninaona, ile na wapi ninaona tu ako juu ya gari na umati wa watu. Pia hapa Turkana alikuja akadanganya watu Turkana nitawafurutia stima. Akadanganya watu Turkana barabara ya kwenda Loima pali mimi natoka. Hakuna barabara inajengwa paka sai. Kama nyinyi wa Kenya mnaona kuna barabara huyu mtu anaitwa Ruto hakuna, ni kudanganya. Na mimi nakwambia haya ndio hivyo kuko aliahidi watu barabara kwa kazima. Alafu nyumba, mambo ya house levy nataka tuyazungumzie kidogo, kwa sababu unaona kwamba anasema kwamba hata mkataze mkubali bado mradi unaendelea. Wacha nianze na IG. Wewe unaona vipi? Hii mambo ya house levy hii mimi sioni kama inafaa, because sisi hatujaanza kufanya kazi saa hii. Kuna watu wamefanya kazi over 20 years. Hao watu wamejenga nyumba. Wengine wetu bado tunafanya kazi, tunajenga nyumba zetu. I do not need a government house. So there's no way unaweza kuja mahali uniambia ati mimi unanikata 1.5% of my salary ati kunijengea nyumba. Hiyo ni porojo.
There is no way. Because we know the people behind these projects. We know them. Sisi hatujui. Tunajua kuna watu mahali wako behind this so called sijui nini affordable housing. So mi nasimama tu kidete na niko nyuma ya ule jamaa kutoka Turkana mwenye anasema hataki mambo ya housing. Because hakuna siku ati unakuja kunijengea nyumba then unaniambia ati sijui nyumba hii haiwezi. Mimi najenga nyumba yangu na sihitaji nyumba ya serikali. Huo ni msimamo wangu ambao niko nao kutoka kitambo. Sitaki nyumba ya serikali. Mimi najijengea nyumba na sitaki nyumba ya serikali. So hii ni porojo tu. Hakuna kitu hapo. So tatizo ni kwamba anasema kwamba ati nyumba ama zile nyumba zinajengwa inaonekana kwamba zinajengwa kwa mashamba ya serikali, na kusema ukweli kwamba kando na kujenga kwa nyumba kwa mashamba ya serikali inaonekana kwamba zinarudi kukuwa nyumba za watu binafsi. Alafu kitu kingine naona ndio hata Ruto anasema kwamba ni wizi, kwamba ile hali ya Ruto kusema kwamba ati unatoa ushuru kujenga nyumba kisha tena akupe nyumba tena akurendishie. Sasa nini ilikuwa minajili ama nini ilikuwa maana ya wewe kutoa ushuru ujenge nyumba? Because I'm also wondering a while ago kabla sijaingia studio nilikuwa naona clip fulani ya Edwin Sifuna akiwa na Kibe. I think umeona kitu kama hiyo ikipiga around pale kwa mtandao. Sifuna anaeleza vizuri sana. Anasema kwa mfano, anapeana mfano kama Kibra. Unakuta kuna wale watu ambao wanamiliki zile plots ndogo ndogo pale, wamejenga manyumba zao kama ni nyumba za mabanda pale, hizo semi permanent houses pale. Kuna wengine wako na hizo mabungalows kwa hizo mitaa. Lakini sasa wanataka utilize the upper space. Unaona? Ndio waweze kuaccommodate hii population ambayo iko tuseme kama Nairobi. Wanataka utilize the upper place. So utapata wanakuja yeye amesuggest. Nilikuwa nasikia Sifuna anasuggest, anasema kama inawezekana, if it is affordable housing, kuna wale watu ambao wako na zile nyumba za chini, space ya chini. So during that public participation mtu anakuja anasema sisi hatukatai mambo ya affordable housing, lakini sisi tumeishi hapa, tuko na watoto hapa, so tutakupea nafasi ujenge nyumba kama ni zile floors unataka, hata kama ni 8 floors hapa juu zote, lakini ground floor unipe unit yangu yenye nilikuwa nayo kama kitambo. Unaona? Lakini majamaa hawataki. So wewe unakuja unabomolea mtu nyumba, lakini bado unamwambia ukimpea nyumba tena azidi kukulipa tena. It is not possible. Wewe kuja pale bomolea watu manyumba pale, kama ni Kibra pale bomolea watu manyumba, lakini you consider those guys who are already having the houses there, unaweka kama priority. Lakini kusema ati unakuja unabomolea watu manyumba then ati wakuja sasa tena, hapana. Hii ni uporaji. Hakuna kitu hapo. Hii ni uporaji. Because wanasema saa hizi ukienda Nairobi zile manyumba zilijengwa Kibra kule, kuna nyumba ambazo ziko empty, hazina watu mpaka saa hizi. As we are speaking now, kuna manyumba ambazo hazina watu. So unaona? Tena units mingi sana. So hii ni porojo tu na uporaji. Hii kuna watu wanajaribu kutufyonza tu hapa. So mimi niko against mambo ya housing, hii affordable housing. Haiwezi. Jini kuuliza tena swali lingine kwamba kulingana na ndio unasema haiwezi, lakini unakuta kama ile alikuwa anasisitiza watu wakatwe mshahara. Unakuta kwa mfano kama unaona mwalimu ambaye anafanya kazi kama mashambani, mwalimu anatumia basikeli yake kwenda shuleni ama pikipiki yake kwenda shuleni, na anatoka kwake nyumbani kwa shamba yake,
na bado bado unamtaka kumkata hiyo hela ya kujenga nyumba. Unaona, unasaidia mwalimu ama bado unamnyanyasa? Sasa hiyo ndo nasema ndio sasa unyanyasaji huo ndio sababu tunasema hapo ni unyanyasaji, huo ni wizi, because hakuna vile utasema unajengea mwalimu kama huyo nyumba na tayari yeye ako na nyumba. Huo ni wizi. Hawakuweka mipangilio, watuambie wale watu ambao watakatwa 1.5% na tayari wako na manyumba, wao watabenefit aje na hii mambo ya affordable housing? Hawakutuambia. Hawalilack strategies, hawalilack plan kabisa mambo ya housing. Alikuwa amesema hiyo pesa ataweka, atawarudishia. Ndio nashindwa, unawekeaje mtu pesa atutamrudishia? It is not possible. It is not possible at all. Hiyo ni lugha tu, huo ni wizi. Tuite tu, wanasema tuseme ukweli, kama ni wizi tuite tu wizi. Hatutaweza kusugarcoat nini ati uongo ionekane ni ukweli. No, we are not going to do that. Kama ni uongo tunasema tu vile iko, huo ni uongo na huo ni uwezi. Ndo nazidi kukupata, na naona unazidi kuungana na wale watu wa Turkana kwamba wanazidi kusimama imara na kusema kwamba kama ni wezi, kama ni naona wazungu wasema kwamba you call a spade a spade, you don't call it a big spoon. So hapa nimefika kiwango cha kuita kipakio sio kijiko kubwa, na nazidi kushukuru na nazidi kuwakaribisha. Na kabla nikuulize swali lingine, wacha tu nikaribishe watu ambao wako comment section na waambia tuzidi kujadiliana. Karibisha mwenzako, usitazame peke yako. Wale ambao mnatazama, namba imegwama pale. Watu ambao mnatazama hamushei hiyo link, please share the link so that everyone can be benefited from this, so that we can continue working and talking together and discussing together. And those who are in the comment section, please join using the link and join me inside the studio so that we can debate this and discuss this together. Tunaweza ongea hili pamoja, tunaweza jadiliana hili pamoja na tuweze kuleta solution. Naona background yangu imeanza kupungua kelele, lakini bado zipo kiasi, ila zitazidi kupunguka, zinazidi kupunguka kabisa na tutakuwa sawa. IG nikuulize tena kwa hiyo tu tukiwa tu kwa hilo swala, kwa sababu leo naona nipo na wewe kwa studio, na wewe ndio tutazungumza na wewe tukingojea hawa kwa wengine wakuje, ili tuweze kuzungumza pamoja na tuweze kujadiliana pamoja, ili tuweze kupata solution na suluhu lililo bora kama Wakenya, na kama si team Sound Candy Talk, na kama timu Azimio pia, na timu Azimio pia, na kama suluhu wale ambao tunazuleta suluhu kwa Wakenya. Wewe una mtazamo wako uko vipi? Kwa sababu naona unasema kwamba hiyo ni porojo, na kweli ndio ni porojo, kwa sababu hakuna vile utanidanganya ati nikupe pesa ujengee nyumba za watu wengine, ati tena kesho yake utanirudishia hela kwa sababu ati nina kwangu. Haya, akasema kwamba ati ataleta msaada, kwamba ati ule wa NHIF kwamba mkomo unalipa shilingi 300 kwa sababu kuna watu wengine hawajiwezi, na wale ambao hawajiwezi kabisa atachunguza, atakuwa wanalipia fully hiyo hela ya matibabu. Na ukitazama ukweli, wanaona kwamba NHIF inaanguka, na ukikuta hata Catholic bishop wamekuwa wakilalamika kwamba hospitali za Catholic ambazo zimeunganishwa na NHIF hazipati malipo yao ya kila mwezi, kwa sababu unakuta watu wagonjwa wametibiwa lakini hawajapewa zile malipo ya wagonjwa ambao wametibiwa. Unakuta sasa wanaanza kuwa na ule uhaba wa madawa na uhaba wa kila kitu. Wewe unaona vipi hizi ahadi ambayo ameahidi hata kwa matanga ya huyu Kiptoo, itakuwa timia kweli ama bado tu zote ni porojo? Wajua, mara mingi ni usema nyani hubakia nyani tu, hata ukambadilisha msitu atabaki ni nyani tu. So hakuna jambo geni pale tunatarajia huyu jamaa atafanya, because ni mwaka mmoja na tunaelekea mwaka wa pili tangu achukue hatamu za uongozi. So hakuna jambo lote tunatarajia, hata apeane matumaini namna gani. Mimi wanasema tu kwa lile lote ambayo wanafanya, tutarudi hapa hapa kuja kujadili baada ya miaka mitano, karibia miaka 4, tukaribia miaka 5. Maswala yatakuwa ni yale yale, ahadi zilipeanwa hazikutimizwa. Haya, mambo ya NHIF
I've been a member of nini, I've been a member in NHIF since 2008. Nilikuwa nalipiwa, nikafanya kazi. Tangu 2013 nimekuwa nikilipiwa na certain company. Kazi hiyo nikaacha, nikajiandika kazi yangu mimi mwenyewe. Still I'm paying NHIF. Sasa huyu jamaa anatuambia NHIF ataishukisha up to 300. Na sijui atatumia kriteria gani kujua huyu mtu hajiwezi ndio aweze kulipiwa hiyo pesa ingine. Hapo ndio kuna shida. Kriteria ambayo itatumika ndio watu waambie watafanyaje ndio huyo mtu ambaye wanasema ni wa chini aweze kubenefit. Pale ndio mimi sielewi. So wajaribu kutuambia. It's just lack of criteria. The criteria they are going to use in identifying those needy people ndio hakuna. Watueleze. Mr. IG, walisikia wakisema hiyo kriteria, tena nilisikia ikizungumziwa pia kwa ile masuala ya wanafunzi. Wakasema watakuwa wanaangalia kiwango cha ufukara kwenu ndio unapewa basari. Na sijaelewa hiyo kriteria itatumika gaje, lakini kabla turudi kwa hiyo ndio uzidi kuongea kwa hiyo, wacha tusikize mama Kenya maandamano kamili. Mama, halo. Hi Shadizo, hi IG, habari ya kila mtu pahali popote mko, na wasalimia hata kwa comment section. Kila mtu pahali yako ajihisi yeye ni mwana Kenya, na mambo ile yote inaendelea Kenya lazima tuchunguze, na lazima tulalamike pahali tunaona mambo hayaendi vizuri, kwa sababu nchi yetu tunataka iwe maarufu na iwe nchi ambayo ni ya kukalika, si msukasuko. Nimewasikiza na nikasikia mnaongelea habari ya manyumba hizi huyu mtu alileta. Manyumba imekuwa hapo hata miaka ya hapo mbeleni ya serikali ambayo ilikuwa ni ya bei nafuu, lakini ni watu wafanyikazi wa serikali walikuwa wanaishi, so that they were able to cater for their living. Si kumaanisha ati ni nyumba yako ya kuishi. Na hizo nyumba zilikuwa zinajengwa na serikali. Sijawahi kusikia pahali mfanyikazi alikuwa anatoshwa ushuru ndio manyumba nyingi zijengwe. Na tena hii fikira ya kusema ati hiyo nyumba itakuwa yako is even not a good idea, because if I have another house already na nimechukua mkopo kwa bank, ninajenga nyumba, alafu pande hii ingine tena nimeletewa loan nyingine, kwa sababu hiyo ni kama loan. When I am being deducted my money which I am supposed to earn so that I can service my loan which I have already taken from the bank, that means you are burdening me twice. Niko na loan mara mbili, niko na hiyo ya serikali ambayo inatakiwa kuwa inaangalia masilahi yangu, na hapa niko na ingine ninajaribu kusukuma yangu kibinafsi. Ni kwa nini niwe na loan mbili kwa nchi yangu? Kwa nini? Na mimi sio mimi nimeamua niwe na hiyo loan. Ni serikali inaamua kutoa sheria ya nguvu, forcing people to contribute money that they don't have. Hivyo ni kumaanisha unataka kila mtu sasa awe analia kwa maisha ile anaishi, hata kabla hajakatwa hizo pesa za serikali already mwananchi analia. Sasa tena umekuja umewekelea jukumu ingine juu ya mtu ambaye analia. Where are we heading? Hii ni fikira mbaya sana ya serikali ambayo iko usukani. Sababu sioni haja gani ya kuambia mtu ati lazima awe na nyumba ingine pahali fulani. That is forcing people to have what they can't have. Why should you force me? Why should you put me in such a dilemma? Ati sasa niwe sijiwezi, hata chakula ya kukula sina. Manufaa yangu ni gani kwa familia yangu? Ikiwa siwezi kumanufacture pesa ambazo zinaweza cater for my family welfare, ati kwa sababu iko nyumba nimeambiwa na serikali lazima
kwa sababu hii ni lazima. Analazimisha watu wawe na kitu ambacho hawawezi. Why should you? Hii ni uragai na wizi mkubwa sana, because if you sit down, hata wache hiyo pesa mingi, ukikaa chini uhesabu ati kila mwananchi ambaye ako Kenya, tuseme it's 40 million, tutoe watoto 40 million. Hivyo ni kumaanisha tukisema tutoe mtu shilingi moja, atakuwa na milioni ngapi? 40 million. In one day, tukiamuriwa ati tutoe shilingi moja, 40 million. If you count how much this money is being deducted from these people, na hii kiwango haiko ati ukiwa unapata 1,000 utakatwa 100. Kila mtu ambaye anapata 1,000, yani kila mtu sasa ako na kiwango yake ile anakatwa. Hizi manyumba, kwani kuna wale watauziwa gali kuliko wale wengine? Because it means yule anapata 10,000 anakatwa maybe 1,000. Yule anapata 1,000 anakatwa 100. Na sisi wote tunaangalia zile nyumba ambazo hizo zinajengwa na hiyo serikali ambayo inajifanya inajua mengi. This is a problem. Kwa sababu huyu mwenye anakatwa nyingi si ati ata-occupy bigger space, na mwenye anakatwa kidogo si ati ata-occupy lesser space. Watakuwa sawa. Na sasa hata hatutaki kujua kama tuko sawa ama aje. Nani hana nyumba? Kusema kweli, who doesn't have a place to live? Right now, the problem we have is about catering for welfare of basics, ambazo ndizo sasa zimeumiza watu zaidi. Na sasa uje uwekelewe nyumba as if you have done other things. Sasa shughuli yako ni ya nyumba. Hatujamalizana na mambo ya chakula, shule, magonjwa na nini, lakini tumekimbizwa kwa manyumba. And I'm asking this, why can't the government build those houses as they have been there those previous years, whereby they were using their own money, like kama huyo Turkana vile amesema, wajenge nyumba na pesa za serikali, alafu waambie watu waende wakaishi huko, kwa sababu hata hizo nyumba za serikali hazikuwa zinauzwa. They used to give them at a fair price. Rent, unalipa pesa kidogo. Nakumbuka vizuri sana watu hata walikuwa wanapigania sana hizo manyumba, ndio mtu akiingia huko sasa atakuwa akilipa pesa kidogo ya rent kuliko kwenda kukomboa privately. But there were not many, there were few, so that is why people are fighting for them. And they were built by the government through either county or district or whatever the time of that, during that time. Sasa ni kukatwa mishahara yenu, mjengewa manyumba, while you know you have a house. There is one big question hata hii fake president should be asked. Unatudengea nyumba na pesa zetu, mbona usiulize nani hana nyumba ndio umkate yeye kama anataka? Kama anataka, si kumforce, aulize kila mtu nani hana nyumba, ndio huyo mwenye hana nyumba na ako ready kukatwa pesa akatwe, so that there will be peace in our country. Say there is no peace because people are working day and night to make ends meet. Alafu unakuja unaingia hapo katikati, unaenda na kile alikuwa amepata. There is no peace in mind of Kenyans right now for the burden that are being laid on their shoulders with the problems that they are facing day to day. Kwa hivyo wananchi wa Kenya, hii hata kama wamepitisha, we should reject it. Na tuseme kwa kauli moja, hatuna haja na manyumba. First of all, there are those priorities. Na tena kuangaliwe kama vile alikuwa anasema wanaangalia watoto maskini, ati ndio watapewa pesa. Saa hii waangalie nani ako available kutoa hizo pesa, na awe amekata kauri yeye atatoa. Assign, atatoa pesa ndio ajengewe nyumba. Lakini don't tell Kenyans. And especially imagine that president is standing there generalizing ati nani hataki nyumba. Si kila mtu anataka nyumba. What are you talking about? Yes, build the houses being the government, and then dish
everybody a house so that we can believe you. Maongo ndio imezidi kwa sababu anawachezea muziki ambao ni mtamu sana, ndio muendelee kutoa pesa ambazo wanafyonza kila siku. Huyu hana haja na Kenya, hana haja na Wakenya, hana haja na shida zenu, hata hataki kujua. Provided yeye amekuwa facilitated, aweze kwenda safari zake, aweze kuishi maisha yake, aweze kutumia pesa kiholela. Hiyo tu ndio hali yake na ndio furaha yake. Habari ya nyinyi kulia is up to you. But imagine somebody saying ati lazima mujengeo manyumba na lazima mkatwe pesa. That's a very bad and very hostile person to a living human being. Sababu mambo ni mengi yale watu wako nayo kwa wakati huu. Wako na shida, wako na mambo mingi ambayo walikuwa wamepanga, sasa inapanguliwa. Na nilisema hapo mbeleni, this guy will go even to the families ambapo ata cause differences, ambapo mafamilia yatabreak, yataangaliana kama wewe ndio unaniumiza, wewe ndio unafanya tupate tabu, just because of that man talking lies all the time and putting people into jeopardizing people's life, ndio watu watengane. Sababu mzee akiondoka aende kwa ofisi akuje hana mali, hana pesa ya kununua chakula, watoto watamwangalia aje ama familia itasimama aje? So people will start having squabbles in their homes, and that is what is going on right now. Sababu hakuna furaha, kile kitu mtu alikuwa analeta nyumbani hana hata kidogo, imechukuliwa na serikali ambayo inajiita ni serikali ya Kenya. We are heading nowhere with these houses. Na sijui kwa nini ameanza houses badala ya kuwa aanze pahali alisema laptop, akasema dam, akasema stadium. Why did he jump all the way to the houses? Na waomba wa Kenya tuangalie mbele, na ni vizuri this government came at the right time when people minds have been developed. Watu wamejua mengi, watu wameelewa na wanajua mtu ambaye anaongea uongo vile anakaaga. We know this guy is a liar from the word go up to the time huyu tutamtoa kwa hiyo kiti, kwa sababu hakuna wakati tunaongoja aseme ukweli wa anything. If he can keep on lying about these houses when he has promised so many things which have not happened. Na washukuru wa Kenya kwa kunisikiliza. Asante Shadizo, and nice to see you and everybody. Asante. Asante mama for that great submission indeed. Unajua mama, mimi nashukuru, lakini kuna kitu moja nataka niulize mama. Unaona ukiangalia kwa system ya Ruto kwamba afanye kitu moja kiishe, ni kwamba anawaambia vile anaona mnaanza kuwa interest kutaka kujua amekifanya, anaruka analeta kingine cha kuwapumbaza. Kama vile alikuwa anaongea mambo ya house levy, alikuja akaruka akaanza kusema mambo ya computer hub, kwamba atafungua computer, atatengeneza computer hub kila kada sub constituency, wakuto wanafunzi kuja wavinye wapate dola, ili msahau mambo ya housing levy. Na that's the strategy huyo mtu anatumia, kwamba leo atainuka na kitu fulani ili awachanganye, mwache kufuata kile kingine. Naomba mnisaidie kuelewa sasa strategy inatusaidia vipi? Wacha tusikize before ni bring mama tena, wacha nisikize IG. Yes. Sasa sijui tutafinya kompyuta itoe dola siku gani? Mimi nimejaribu hata hiyo sioni ikitoa dola. Niliona hiyo kitu ati finya kompyuta itoe madola, hata si dola, itoe madola. Sasa nashindwa. By the way, unajua kuna institutions mingi sana Kenya ambazo zinafewa mwananchi sana, ambazo as we are speaking now zinaonekana ni kama zinaharibika.
Kitu ya kwanza, ukiona public schools ziko in a very bad state as we are speaking now. You know, public schools unakuta hakuna facilities za kutosha, tuseme kama hakuna vitabu, hakuna classrooms, yani generally infrastructure hakuna in public schools. So kitu jamaa angetuambia ni anatafuta pesa ya kuboresha infrastructure in public schools. Unaona, utakuta shule zingine hazina proper latrines, proper classrooms, playgrounds ndio hizo zingine hazina. So kitu angefanya number one, angetuambia anatafuta pesa kuboresha public schools zikuwe ni primary ama ni secondary, aweke infrastructure kama hizo laboratories, aweke hizo manini inaitwaje, libraries, laboratories, classrooms zote aweke. Kuja public hospitals, disaster. Hiyo ndio vitu angekuwa anatuambia anatafuta pesa aboreshe. Lakini hii mambo ya kutujengea manyumba na kufinya kompyuta itoe madola, awachane naye. Mimi nakuhakikishia tutarudi hapa vile tumekuwa hapa during campaigns, even before. Tutarudi hapa after 5 years. Tukikumbushana hizi ahadi za uongo hizi. Mimi nakwambia, hawa ni watu wa UDA, hawataki kusikia lolote ambalo mtu anawaambia, hawataki kabisa. Tutarudi hapa after 4 years. Same promises, hakuna delivery yote ambayo imefanya. Tutarudi hapa. Nafikiri mimi nafika pale. Wachani kamsikize msimamo. Unmute. Tuendelee. Unmute. Sawa, unanipata sasa? Nakupata vyema kabisa. Sawa. Haya masuala ya nyumba unazungumzia Shadizo. Hii ni wizi wa ardhi tu ndio uliopo, mtazamo wangu. Kila mtu ana mtazamo wake, kwa sababu ukiangalia ili shindikizo la hii lazima nyumba zijengwe si mbaya, maana wanakisingizia wanasema both manifestos zilikuwa ziko na hiyo mpango wa nyumba za affordable housing, si vibaya. Lakini kila ilivyo Shadizo, hauwezi kufukuza nyani walio juu za miti na uache walio shambani. Sharti uanze kuondoa kwanza wanaokula mahindi shambani, wanaharibu mimea, kisha ndipo ufukuze yaliyo kwenye miti. Sasa cha kushangaza, hii serikali inakuza manyani walio juu za miti, wanaacha nyani wanaokula mahindi shambani. So yapo mambo ambayo ni ya msingi zaidi yanafaa kufuatiliwa, kwanza kupewa kipaumbele. Nadhani pia katika kauli zao awali walizungumza tukibwaga Biblia chini tutafanya ABCD, baada hivi tutafanya hivi. Maana hatukuwa na nafasi ya kufanya wakati ule, maana kwa sababu tulikuja mambo yaliharibika. Masuala ya Big Four agenda, kama tunakumbuka kwamba masuala ya Big Four agenda yalianguka kwa sababu ya handshake. Nao handshake haipo, nafasi ni yako sasa, unakimbilia manyumba tena ya lazima ujenge nyumba, na hizi nyumba hazipiwani bure.
na cha kushangaza nyumba hizi zinajengwa kwa pesa yetu haswa ya ushuru, na kama ni pesa yetu, basi kama nyumba hizi kweli haswa mmeniia kwamba mnataka kubadilisha maisha ya Wakenya, zipeeni bure, na hata kama zitakuwa na hiyo renti, basi ni renti ambayo itakuwa ni affordable, kwamba ni rahisi ya kwamba mtu anaweza akalipa ni shilingi 400, ni shilingi 300, ni shilingi 500, pengine kama itakuwa na lazima. Lakini cha msingi, kama ni nyumba kweli mnataka kupeana bure, peaneni bure. Ni affordable house, kwamba ni nyumba za Wakenya na zimejengwa kwa ushuru, wapeni bure. Sasa nyumba hizi ukizitazama unaambiwa zitakuwa za malipo fulani, kisha baada ya muda fulani baada ya miaka 20, 15 umejipatia nyumba. Sasa ni nani atakuwa nakusanya hizo rent, na hizo rent zikipatikana zinaenda wapi? Kama kingine tu sasa hivi taksi zetu zinakatwa na hatujui ziendako ni wapi. Je, hizi pesa hizi zitakazojengwa, hizi zitakazolipwa katika hizi nyumba zitakwenda kwa mfuko wa nani? Na je, kisheria ziko katika kitengo gani? Sijafahamu, nyinyi wenzangu labda pengine mnisaidie. Hizi zikikusanywa zinapelekwa kapu gani? Nani atakuwa msimamizi wa hizi nyumba za hizi pesa zitakazokusanywa katika affordable house? Je, zitakuwa na ulinzi gani ili kuhakikisha kwamba hizo nyumba mwisho wa siku mtu anamiliki nyumba? So ni masuala baadhi ambayo mimi najiuliza sana tu kuhusiana haya masuala ya affordable house haya yanayozungumziwa na kulazimishwa kwamba lazima, kwa sababu tulizungumza na tukaahidi wa Kenya tutawajengea manyumba, kwa hiyo ni lazima tuwajengee manyumba kwa pesa yao, watake wasitake. Na kweli usija kushindwa kwa serikali ama kushindwa kwa jambo ni kama hivi, kwa sababu yapo ya msingi zaidi yanafaa kupewa kipaumbele: elimu, afya, barabara, kuwezesha haswa Wakenya kuweza kuwezesha haswa kwa masuala mazima na biashara, masuala na viwanda. Kuna mengi ambayo ni ya kuweza kulisimamisha taifa, haswa kuweza kupika na kuleta uchumi na pia kuweza kuiboresha sarafu yetu. Sasa sarafu imeanguka, bado unajenga manyumba. Uganda, sarafu ya Uganda iko juu, ya Tanzania iko juu, ya Kenya imedorora kiasi kwamba yani haina thamani tena. Ina maana sasa ni tutoke hapa tuende Uganda, tuende Tanzania kufanya kazi, wakati ule wa Tanzania walikuwa kija huko wanafanya kazi, maana wanajua ni sawasawa kwamba wao wamefika Ulaya hapa. So for real, wa Kenya ni tukae macho. Dawa ya hawa mabwana na dawa ya kukomesha uongo ni kujitolea muhanga kabisa, kuamua mbaya iache iwe mbaya. Hakuna cha uzuri hapa, hakuna cha kubembeleza hapa, maana kadri unavyobembeleza kuna mwingine yeye anafaidi, anakuona we ni muoga, anakuona we hujiwezi, unaona. Na kila ilivyo, hawa wenzetu hawana haja na mambo na devolution, mambo na ugatuzi kwao, hilo kwao ni mwiko. Ni kama anapaka mafuta tu sawia tu na hiyo katiba walioipinga. Sasa hivi wanajifanya wao ndo wenyeji, ndo weledi. So kwa kweli ni mambo mengi wa Kenya tunafaa kukasirika na kuamua, kama ni kufa, kama ni kupona tupone, lakini sharti hawa mabwana hawaondoke haswa wote ambao wanaweza kutudanganya na kuweza kuunga mkono haswa haya maneno yanayoendelea katika taifa letu. Hao ndio mahadui wa kwanza. Kwa hiyo mimi swala zima la housing, affordable house, this is a scam. I may call it this is a scam. Na upande wangu, kimtazamo wangu, na ni mambo na land grabbing. Hakuna lolote hapa ambalo mimi nikiliona linatija, isipokuwa hapa kuna siri fiche ambayo mwisho wa siku tutakuja kulia kule mbeleni, na kabla tulie kule mbeleni, basi lazima tuzibe ufa kuliko kujenga ukuta. Mimi nitaachia pale Shadizo, asante. Asante msimama kwa huo mtazamo wako pia. Na kabla tuendelee, nataka nirudishe mama, naona amerejea, lakini kabla nirudishe mama, nitacheza video moja kisha nirudishe mama, tusikize pia maoni ya Wakenya ni yapi.
Na baada ya mahakama ya rufaa kutupilia mbali ushuru wa nyumba za bei nafuu, Wakenya wametoa hisia mseto, wengi wao wakiunga mkono uamuzi wa mahakama. Na mimi nataka nimwongeleshe rais wetu moja kwa moja kwamba aheshimu uamuzi wa mahakama. Kuhusu affordable housing, mahakama ilishasema kwamba ilishaamua kwamba isimame kidogo tupate mwongozo. Na nataka niseme kwamba hii maneno ya affordable housing hautaingia kwa nyumba kama una chakula. Chakula ndicho muhimu, watoto waende shule, nyumba tutajenga baadaye. Kwanza uchumi urudi chini. Mimi Kenya naweza sema Orezo tunakupenda na si mimi tunakuchagua, tutaki kukataa. Lakini venye imefikia saa hii, maisha ya saa hii, kama naongea kwa niaba ya mayouth, ukinicheki mimi ni kijana mdogo, imagine sina any. Nobody is above the law. Hata kama ni president is under the law. So kama sheria inataka kufuatwa na mahakama, mimi am supporting the judiciary. Unaona hata watoto sasa vile tunaanza kushughulika, hatuna hata pesa ya kununua hata vitabu hata nini. Kwa mimi sitaki kabisa, hata bodaboda si unaona inasumbuka. Hatutaki kabisa, nimekataa. Ile ambayo walisema kwamba kurasimisha watu mambo ya nyumba, sisi hatupendi. Kwa hakika uchumi umekuwa ngumu. Ukua mbele yetu kutangulia kutunyanyasa, hiyo sio mzuri. Na hakika maisha imekuwa ngumu. Rais Ruto alikuja na project yenye ingeajiri vijana wengi. Sasa inamaanisha hawa vijana wote watapoteza kazi. Na ni haki ya hawa vijana na ni haki ya Wakenya kupata nyumba ya bei rahisi. Naomba serikali tena warudishe kesi kotini, waende wa appeal ili tupate haki kama Wakenya. Mimi nimefurahia vile imetupiliwa bali kwa sababu inatufinya. Na at the same time hatutaki hiyo kuwa tunakatwa pesa kwa sababu wengine wetu tumejenga tumechukua malon, tumejenga nyumba, so hakuna haja ya kufoziwa ununue nyumba ingine. Analazimisha watu watanunua nyumba, mtanunua nyumba kama Wakenya, na cha lazima mpende msipende. Lakini wacha tuone vile tunaendelea, tunapozidi kujadiliana, tuzidi kujua kwamba kuna mahali ambapo vipo sapo. Na alisema kwamba tumepata pesa kama Kenya juzi, akasema kwamba Kenya tutasonga mbele mpaka dola ikashuka na shilingi 20 peke yake. Sasa sijui itashuka na shilingi 20 alafu ipande na 100 kama vile mafuta ilishuka na shilingi 2 ikapanda na shilingi 100, ama itakuwa na tofauti. Sijui, sijaelewa hapo. Nilikuwa nataka nimpe mama, lakini naona mama ametoweka kidogo. Wacha tumpe IG. Yeah. Sasa huyu jamaa alisema hatafuata sheria. Wenyewe sijui wenyewe ndio walienda wakaapili hiyo kitu, koti ikarusha. Nafikiri wao ndio walienda kuapili. After ile mtata kwenda kotini, wao walienda kufanya appeal. Ile kufanya appeal ikarushwa nje. So hao hawaheshimu sheria bwana. Ndio unaona hiyo mswada imekimbizwa bungeni, hata iko na dosari mingi sana. Umeona imepelekwa bungeni mbio, hii wiki imeisha, imepelekwa bungeni imekimbizwa, na najua iko na dosari mingi sana. Ati wanataka tu wapewe uwezo wa kuweza kukusanya ushuru. Lazima hapa kuna kitu watuambii. Hii itakuwa ni scandal nyingine ambayo ijaifanyika Kenya hii, because you are not telling us how people who are already having houses watatoaje pesa na tayari wako na manyumba. Hujatuambia pale. Haya, hujatuambia ni kriteria gani utatumia kujua huyu mtu mapato yake ni ya chini na lazima apewe nyumba, because this is a pure lie. Hapa hakuna kitu. Hii ni vile tumesema tu, tuseme tu ukweli, porojo. Hii yote ni porojo na ni uwizi, na kuna wezi wako ndani ya hiyo kitu. Wamengojea tu pesa itolewe waibe. Because hata ukiangalia wale suppliers wa kitu kama mchanga, suppliers wa kitu kama hizo cement and those construction materials for construction, hao watu ni watu tu close allies ndio wamepewa hizo matenders za kusupply hizo vitu. Another thing,
tunaambiwa tu hiyo mambo ya kujenga manyumba sijui italeta ajira kwa vijana. Sasa for how long hizo nyumba zitakuwa zinajengwa kila mwaka ama kila wakati? Hiyo kitu watuambii. This is just a temporary thing, watu wakule wajipange waende mbele. Na hiyo sisi tunasema ni wizi na kupora mali ya wananchi na hatutaki. Huo ndio msimamo ya kwamba huo ni wizi na sisi hatutaki. Because sisi tuko na manyumba tunajenga, hatuhitaji mtu yote. Tunajenga manyumba. So wasitulete. Haya basi, wacha before nilete msimamo, wacha tutazame wabunge wa Azimio kwanza. I beg to move that clause 3 of the bill be amended as per the order paper, that in paragraph A, we insert the words "and to reasonable standards of sanitation," and then the end of paragraph B, in paragraph B, by inserting the words "and institutional housing" at the end of the paragraph, and C, in paragraph C, by inserting the words "and institutional housing" at the end of the paragraph. Honorable Speaker, this amendment is to to include institutional housing as part of the affordable housing scheme. With that, I beg to move, Honorable Speaker. I therefore propose the question that clause 3 be amended as proposed by the Chair Finance. I now put the question that clause 3 be amended as proposed by the Chair Finance Committee. Will as many as are of that opinion say aye? Aye. Will as many as are of a contrary opinion say nay? The ayes have it. Honorable Otiende Amolo to move for Honorable Millie Odhiambo. Thank you, Chair. On behalf of Honorable Millie Odhiambo, the proposal in respect of clause 4 is to delete clause 4 in its entirety, with the result that there will be no levy imposed. I so move. Therefore, I propose the question that clause 4 be amended as proposed by Honorable Millie Odhiambo. I now put the question that clause 4 be amended as proposed by Honorable Millie Odhiambo. Will as many as are of that opinion say aye? Will as many as are of a contrary opinion say nay? The nays have it. The import of that is that the amendment by member for Funyula falls, then we'll have the amendment by the member for Seme, Honorable Nyikal. Move your amendment. Chair, my amendment is the order paper. And Madam Chair, the import of this amendment is that the levy is actually being put on the gross salary. That means the salary as it is before it is touched. And my amendment is proposing that we put it on the net. That means after you have done statutory deductions, such as NISHIF, such as NSSF, then what is left is what you levy the 1.5% on. Madam Speaker, why I'm doing this, Kenyans are actually having a lot of deductions which are statutory, which are by law, which they have no control over. And therefore, since all those are going to support government things and public things, it is therefore important that we save them from that. And therefore, we want those deducted first, and then what is left is then what is subjected to 1.5%. If you look at it, honorable members, all the deduction is still actually going to either government or whatever levy. So we are just saving the members so that they pay a little less, but what is left is what is deducted, and what they have paid has also gone to the government. So it is a consideration, so that as we do this, we actually don't hurt members excessively. The recommended amendment by Dr. Nyikaya and the explanation he has given is actually misleading. Because by deleting the word gross and substituting that with net, the impact of that would mean that for you to impose a levy, you will have to take into consideration all deductions, including if you had SACCO savings, or your SACCO loans, or your bank, or your loan at the bank, and therefore that would cause an administration nightmare. It is not implementable as recommended by Dr. Nyikal. And therefore our proposal is that we do not support Dr. Nyikal's amendment.
Of Madare. And Chair, maybe you could guide. Do I now move my amendment or wait for this to? No, Honorable Member, we prosecute Honorable Nikals first. So we will come to you. Honorable Chair, I support these amendments because the bill as it is presupposes then that the housing levy becomes a fast charge without taking into considerations that there may be many other items that employees may already have encumbered themselves into. There is no justification why you would put in a hierarchy the housing levy to be a fast charge above other items that an employee has already been encumbered with. Therefore, by removing the word gross, it allows all other things which should share on equal basis so that the employee is not disadvantaged on the basis of an imposition of a fast levy, which it is not. Therefore, I support Honorable Nikal's amendment. Honorable Luoch, I've indulged you because you had a similar amendment, and the fate that will befall Honorable Nikal's amendment will affect your amendment. That also for Honorable Clive and Honorable Ariko. It's only fair that you put the question now on this matter because what Honorable Nikal is saying, Honorable Speaker, Honorable Chair, is that just geared towards reducing the amount that is collectible with no justification at all, and we completely disagree with the justification he's giving. It doesn't make a lot of sense. And I have spoken to Honorable Nikala. I was trying to prevail on him to drop this particular amendment because he has another amendment that we are in support of, and he knows where there is logic in what he's proposing, we support. But where you want to reduce the amounts collectible, we do not support. Honorable Nikala, I want to prevail on you to drop this particular amendment so that we support your other amendments that are logical and are making a lot of sense to many of us. I will put the question that clause 4 be amended as proposed by Honorable Nikal. Will as many as are of that opinion say aye? Will as many as are of a contrary opinion say nay? The nays have it. We have one more. The import of that amendment is that the amendment by Honorable Ariko falls. The amendment by Honorable Anthony Oluoch falls. What is out of order, Honorable Junet? Yeah, thank you very much for giving a chair. I want to urge our members on this side to drop all the amendments because it's not making any improvement in the House, and we allow the Kenya Kwanza people to do the amendments as they wish and pass the bill. Sasa nyinyi mnaambiwa mtoka nje, mwendeni nyumbani. Honorable Chair, do you have anything to add on this? Member for Funyula. Ndivyo mambo yalivyo. Wacha nisikize kwanza before IG anasema anataka kuenda. IG, wacha nikusikize and then tusikize SK Kariuki na mwana Kariuki kama wamerudi. Tuanze na wewe IG. Ndio sasa naona pale points ambazo Azimio walijaribu kuraise zilikuwa valuable sana, lakini Kimani Ichung'wah pale namuona anasema nia yao especially ile amendment za Bwana Nyikal pale, anasema hii ni kutaka kupunguza tu ile pesa ambayo wanakusanya. Yani these guys are just after money, nothing else. Ni vile tumesema tu hii mambo ya housing levy ni pesa ambazo kuna beneficiaries, wale watu ambao wako close to wenye wako mamlakani, wale ndio beneficiaries. Hakuna Mkenya anaenda kubenefit na huu mradi ambao wanasema mambo ya affordable housing, hakuna. Hii ni purely ya kubenefit wale watu ambao wako karibu na Mr. Zakayo, hakuna kingine. Because umemsikiza Kimani Ichung'wah akisema vizuri sana, hii nia tu ni kupunguza nini, the amount collectible. Yani they are just after money, nothing else. Hakuna kitu
ni pesa, 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 nothing else. Lakini hii itadunda. Hii mradi after 5 years itakuwa imedunda na Wakenya watarudi hapa hapa kutueleza tulikuwa tunasema ukweli. Haya, mimi nimeenda. Tutaonana kesho. Asante sana IG. Na nimeshukuru kwa kuwa na wewe kwa leo kwa show. Indeed you have been great na umetusaidia sana kujadili mambo mengi. Na kabla nikabisha msimamo, nataka wewe usitoroke msimamo. Nataka tumsikize SK kwanza, SG Kamau. Kamau vipi? Poa, vipi bwana? Niko fresh kama dawa. Nimeona siasa imenoga, siasa imekusha noga. Sasa hili usema imenoga, wakina msimamo usema siasa kusanoga. Sasa unajua mimi nasikizanga hata sisi tukiwa tunachambua siasa hapa nacheka tu. Because najiulizanga kwani tunataka hii serikali ifaulu? Kwa sababu tunasema hawangefanya hivi, sijui wangefanya hivi, tukifanya hivi, mnataka kuokoa serikali iende miaka 10. My brothers, wacha nguruwe ijikarange na mafuta yake. In fact, wakati wanafanya hizi bills za ujinga kama hizo za housing levy na hizo za afya na hizo zote hata za kurenovate bunge whatever, kurenovate kwa Shagwa na kununua makati in 10 million. Let them do it by themselves like Junet says. Hakuna haja ya watu ya Azimio, even the people who are the members of parliament to go there. Enda kufanya nini huko? Na liwe liwalo, lazima Zakayo adictate na mambo ifanyike vile anataka. Na mimi nasemanga hivi, huwezi kuwa unasaidia mjinga aweze kufaulu. Wacha aanguke ndio ajue ujinga yake. That is what we should be praying. In fact, I'm so happy ya kwamba hii housing levy imepita na hii kitu ya national health imepita, ndio watu wakatwe mishahara vizuri Kenya hii. Ndio sasa watu ambao watakuja after 5 years watuambie kwa nini hakuna kazi, watatuambia ni nini na mishahara walikata. Kwa nini nyumba hazijaisha, ni nini na mishahara mlikata. So for me, I look at these things differently. I would like the parliament of Kenya or the Azimio people particularly to boycott anytime there is amendment and there is a bill being passed that is of stupidity and lack of vision, because that is what is happening now. But we cannot sit here and think that now advising Zakayo is going to help us. No. Sisi tuseme aendelee kujikaranga, kwa sababu I'm so happy. Hakuna daktari, hakuna mwalimu, hakuna askari amefurahia payslip. Payslip imeraruliwa bro. Watu wa payslip wameraruliwa. Sisi tunaweza kuwa hatuna chochote, hatuna payslip, lakini ngoja nikwambie, nahurumia mtu ambaye ana payslip. Unakatwa na gross. That to me is exciting. It is exciting kwa sababu hao watu hawataweza kulisha watoto vizuri, hawataweza kupata nyumba ya kulipa vizuri, watakuwa na mashida mingi, which helps in the decision making of the next election or whatever time Zakayo falls. So for me, I am of the idea and of a proposal. Tusikuja kuadvise Ruto hapa. Wacha ajikarange, kwa sababu hii ni kujikaranga tupu. Mimi nakwambia by the end of this 5 years, kama tutafika huko, najua Mungu anaweza tufanyia muujiza, hata waingie kwa merikebu ikuwe na ile ingie kwa maji. But the point I want to say kwamba hata tukifika 2027, tutajua hakuna nyumba itakuwa imeisha ya Zakayo. Ile nyumba ya Zakayo imeisha ni ya Kiptun, na watu wamesema hiyo nyumba inakaa kama kweva. Hizi hoteli zinafunguliwa, hizi bars zinafunguliwa kila mahali za nini, za I think za wash. Nasikia ni pesa ya wizi inafungua hizi mahoteli, zinakaa supermarket. Ile project Ruto amefanya kutoka chini mpaka juu, mpaka ikawekwa mabati na tiles, ni nyumba ya Kiptun peke yake.
lakini inakaa kama cowshed. In fact kuna mtu alikuwa anafikiri ni choo ndio sasa wajenge nyumba, lakini wakakuja wakarealize ala, kumbe hii ndio mansion imetumia 25 million Kenya shillings. So brothers, let us be happy. Tununue popcorn na juice na maji wakati unaona Ruto wakijikaranga, kwa sababu that is what is going to help, and we're going to create a narrative, and we're going to know how to bring them down. But for now, wacha watu wakatwe mishahara, wacha wakatwe hizo vitu za health, ili tukaweza kuishi maisha mazuri ya siasa. Wow, hiyo ni SG Kamau amekuja na moto. I really appreciate wakuu, karibu tuzidi kusemezana. Na niko mara mbili, mtu anajiuliza mbona niko mara mbili. Kamera yangu inatashisha kidogo, ndio maana nilikuja mara mbili ili muweze kuona sura huku, lakini sauti inatoka huku. Lakini Newstone BK amekuja, mimi nitatoa sura moja, nibaki na sehemu moja. Mtakuwa mnanisikia lakini hamtaniona sura kwa muda kidogo, nikijaribu kufix kamera yangu nione kama itakubali kuconnect kwa nini. Lakini kabla tufanye hivyo, nitakaribisha Msimamo kwanza atupeleke na nini, ndio tusikize Stone PK. Msimamo. Ungemwacha apike kwanza, unajua yeye ndo ameingia sasa hivi, na pia ni mshukuru ndugu yangu hapo SG. Kwa kweli hakika ni kama tunawasaidia kweli hao jamaa, tungewaacha kwanza wafanye mambo yao mpaka mwisho. Lakini sasa tu kwamba nao mgomba akumbuke naye SG usiku ungali wima, tunaweza sema acha tusubiri mambo akaribika zaidi. Sasa hapo ndo najikuta niko njia panda. Haya matamu umezungumza, lakini pia nao kuna wasiwasi kwamba tusipo yatikisa huenda yasianguke kabisa, haya yakabaki hapo juu. Kwa hiyo wacha nimsikize PK kwanza. Msimamo kule imekuangukia. Stone PK wanasema tuambie ukweli kwanza. Wow. Nawashukuru wote, Sadizo, SG, good to see you bana. Sijakuona muda mrefu kidogo. Asante bana, hata mimi nimekuwa tu nikikuangalia from afar. Tunajua ground huku imekuwa imechakaa kidogo, lakini tunajikakamua. Nashukuru sana, thank you. Na pole kwa yale yote unayapitia, tuko pamoja bana. Asante, thank you, God bless you so much sir, thank you. Then Msimamo, na kuona bado umesimama imara. Umesimama imara daima. Na nguvu kama simba. Sijui kama hiyo nguvu bado iko kama simba. Ndugu zangu, SG amezungumza kitu ya maana sana. Nilisema pia, nimekuwa nikisema, na huo ndio mwito mimi nimekuwa nao. Na watu wanakataa. Na leo Junet amesema tu vile tulisema. Na sijui kwa nini tunaogopa. I don't know why people don't want to surrender. Honestly, I don't really know why people don't want to surrender. Juzi, I think ni jana, nilizungumza nikatoa suggestion ya kwamba sasa kwa sababu Zakayo ametuweza, I was suggesting maybe tujaribu mbinu ya bunge. Ya bunge vipi? Tujaribu mbinu, tuambie wabunge wetu wa resign, watoke waende, yani waachane na hiyo upumbavu. And I think that's what Junet is implying when he says munaambiwa mtoke muende, you have no business in this house. It is there. It is outright. It is outright that whether you walk into that house or you are not in that house, the only benefit you are having ni ile mshahara na allowances zaki binafsi. You will do nothing kusaidia mwananchi. I think this is now what our channel should focus towards. We should focus on the situation as it is, other than laying hope ambayo
Hakuna mahali tunaenda nayo. I was going somewhere, I found a church called the Hope of Tomorrow Church. Ndio nikasema kweli kuna mambo. It is very vague. It is something vague and ambiguous for somebody to continue kukudunga sindano ya sumu na anakuambia uwe na tumaini utaishi. I mean, really, let us come out of this very stupid traditional thinking that you can't live without hope. Yes, you can have hope where there is kunaonekana njia fulani, unaona hii njia inaenda Mathare, and I hope one day nitafika Mathare, and you start walking towards a place called Mathare. But now you have a hope going to a place you don't know. Bwana Shadizo na wale na wenzangu msimamo na SG, tunaambiwa tuwe na hope ya kwenda mahali hatuna definition. Sincerely, hata kama ndio kuambiwa uamini Mungu na uamini sijui ukuwe Mkristo sijui nini, you are hoping to go to a place you don't know. It's the same as kuambiwa tukae tukiwa na hope ya serikali ya Ruto atita, tunajadili ati vile watabadilisha vile wangefanya. In simple language, for those of you who are a little bit older, whatever you see happening, whatever you see happening, it was once working out very well. Nikwambie mkoloni was one of the best leadership tulikuwa nayo. Acheni hiyo kusema walikuwa na ubaguzi, mnaambiwa mvae mkuwe na vipande kwa shingo sijui kabila fulani. Hiyo ilikuwa tu ni kwa muda tu. But yale mambo ambayo waliweka ya msingi is what some of us have gone through. Free education, primary, kila mahali. Vitabu vya bure. We inherited that. Mimi bwana msimamo nimesoma, sikujua bei ya raba mpaka nikamaliza. Hata nilikuja kujua bei ya raba I think nikifanya form 6. Can you imagine that from nursery, primary, secondary 1, secondary 2, mimi sijawahi nunua raba. Yeah, primary ilikuwa kitabu kikwisha unaenda kuambia mwalimu sijui kitabu ilikuwa aje inaitwa na Kiswahili, dawati. Dawati ilikuwa ni desk. Daftari. Daftari. Thank you. Daftari langu mwalimu wa Kiswahili ilikuwa lazima uzungumze Kiswahili. Tafadhali mwalimu, daftari langu limejaa. Unapewa brand new exercise book. Kalamu ya pencil class 1 2 3 4 tulikuwa naandika na pencil up to 3 class 3. Class 4 ndio tulikuwa tuna graduate kuandika na kalamu ya wino. Hiyo sasa ulikuwa unaambiwa babako akununulie kalamu na wino. Pencil unapewa shuleni. Desk ikivunjika zinaletwa mpya. Je, tujiulize, wale ambao hamkuona hayo mnasikia ni kama story. Chakula ilikuwa inaletwa, I remember tulikuwa inaletwa chakula tulikuwa tunaita burger. Ilikuwa inapikwa Central Kitchen, na Central Kitchen ilikuwa ni kitchen moja, ilikuwa inapika chakula zote za Nairobi schools, City Council public schools zilikuwa zinapikiwa mahali panaitwa Isili hapo Pumwani. Hiyo land wamegrab already. There was a big kitchen there, and then there were trucks that were distributing food in hot stainless steel pots. Mitungi inakuja kila shule, ilikuwa inaanzia kudistribute 10, 30, 11. By 1 o'clock, hizo magari zimezunguka all primary schools. And remember in Nairobi, for example, where I went to school, we had more than 2-3 schools in every estate. Ama combined, let's say for example 3 estates unakuta zina shule 2. We would not walk more than 200 meters kwenda shule. So we are talking from known. We are not talking kwa unknown. We are talking from systems that were there. Number 2, health. We would not walk more than 500 meters kwenda hospitali kwa haya magonjwa madogo madogo. We had health center in every zone.
that was equipped properly. Unakohoa tu mama anasema twende asubuhi tuka nini, unaenda unadungwa. Kwanza those days sindano ilikuwa ni ukiwa unaugua hivi, sindano ni rahisi, ambazo tulikuwa tunaogopa sana, zile za kuchemshwa, chemshwa, unapigwa hiyo penicillin unapona, na tunapewa hata peremende if you are young, if you are below 6 years old, ulikuwa unapewa peremende, ukishadungwa ndio usilie sana. Look at it this way. That was health. We had, like in me from Eastland, we had Jericho Health Center, we had Bahati Health Center, there was Pumwani, there were health centers that were proper. And then fast forward, that is health. So education, health, ilikuwa tamam. Transport, my friend, transportation, Kenya bus station, Kenya bus services, kwa masafa ya mjini. And we are talking of the same. Yes. Before you continue, let me spoil maneno kidogo. I just want to play the video about the shule. Let me just play a clip to add on that. Hiyo kitu tumesema tu hapo saa hiyo. And then you see it. Business tomorrow. Na mtazamaji, licha ya junior secondary kuzinduliwa Jumatatu wiki hii, shule za umma zimeonekana kujikokota mno kutokana na ukosefu wa walimu na vifaa vya masomo kama vile vitabu. Hata hivyo, shule za binafsi zimeonekana kushika mkondo kwa kuanza masomo. Mwanahabari wetu Shadrack Miti na taarifa hiyo kuhusu changamoto za junior secondary. Kabla ya uzinduzi wa junior secondary Jumatatu wiki hii, tume ya kuajiri walimu TSC watuma walimu wa sekondari ngazi ya chini kwenye shule zote za umma ili kufanikisha safari hiyo. Ila shule nyingi za umma zingali zinasubiri kupokea walimu. Na licha ya baadhi ya shule kuwa na walimu waliohitimu na shahada au stashahada kwenye walimu, nyingi ya shule zinasubiri walimu na TSC. We are yet to receive teachers from the government. Tentatively, we are using our own teachers who advance their studies. Shule za umma zinakabiliwa na matatizo kama vile miundo msingi dhaifu, yakiwemo madarasa machache, ukosefu wa maabara, miongoni mwa vifaa vingine. Tume ya kuajiri walimu ya TSC ingali inasubiri walimu wa shule za msingi waliohitimu na shahada au stashahada ya elimu kutuma maombi ya kuajiriwa ili wafunze katika junior secondary. Na huku wanafunzi wa shule za umma wakiendelea kuhangaika, katika shule za binafsi wanafunzi waliojiunga na junior secondary wameanza masomo. Today I was taking them through what is required in the laboratory. So that they become aware of what is supposed to be done once they step inside the laboratory. We used to get the updates of requirements from the ministry and we made them ready. So ours is on. The lessons today, we were taking them through the number of learning areas they expect, the items which are in the lab, and the safety precautions that they should take place. We've just taken them through the expectations of the class. Shule kadhaa zimepokea vitabu huku nyingi zikiendelea kusubiri, hali inayotishia kuchelewesha hata zaidi masomo katika shule za umma. Baadhi ya walimu waliozungumza nasi kwa siri walidai kwamba kujikokota kumechangiwa na hatua ya serikali kutotoa habari muhimu kwa wakati ufaao na ukosefu wa mwelekeo na mwongozo dhabiti. Kauli iliyoungwa mkono na wamiliki wa shule za binafsi. The challenge has been the information came a bit later and people were supposed to work within very short timeline to make decisions, certain decisions. And when it comes to the population and in terms of looking at the public schools and the private schools, you realize that private schools are advantaged because we have facilities. We have some of these facilities. We have enough rooms. We have enough equipment. Serikali imepanga kukamilisha usambazaji wa vitabu shuleni kufikia Februari tarehe 17. Hii ina maana kwamba masomo kwenye baadhi ya shule za umma yatazidi kuchelewa. Shadrack Miti, KT News. Na mtazamaji, umeona sasa, na tunatia hii tena. Tumesumbuka hii nchi, tumekuwa Trans Nzoia juzi, tumekuwa Kericho juzi, tumekuwa Vihiga, tumekuwa Narok,
walimu wa JSS wanasema, kwa sababu ni members wetu, walimu wa JSS wanataka wakuwe confirmed. Tume ya kuajiri walimu haina katika establishment yake. It is not supposed to employ anybody on internship terms. First of all, these people are graduates. They are not semi-graduates. They are graduates. So like the rest of us who are employed straight as P&P, these teachers ought to be taken up as such. And then they start to pursue their career progression. Because now we are wasting them. Hawajui wataelekea wapi. And in doing this, we are going to lose teachers. Wengine wataingia kwa mabengi, wengine wataenda Canada, wengine wataenda Australia. So we don't want our young population to be frustrated. Kitu ya pili, ningependa kuambia serikali wajue kwamba hii kitu ya JSS kukaa kwa primary school imeshindikana. There is no infrastructure in primary school to accommodate the practical essence of CBC. In secondary school, and Professor Makoha knew this, we have semblances of workshops, laboratories, and ICT rooms. So we want our, and as such, the government wasted a lot of resources building classes in secondary schools to accommodate JSS students. So hiyo maneno ya task force ilikuwa ni political na haijaenda mahali. Na watoto wetu, a generation of about 4 million, because we have 2 years of CBC students who are being wasted completely. So hiyo kama chama cha walimu tawi la Bungoma tuna support wenzetu wa JSS kwa sababu that is where the rubber meets the road. Kingsley Wamalwa, senior module, nafunza Bungoma Central Sub County Kabuchai Primary JSS. Mimi hapa nasimama hapa na wenzangu, tunataka tulilie serikali. Kitu ya kwanza, sisi kama walimu wa GSS, we want to demand the government kwamba to employ on permanent and pensionable terms. Tumeumia sana ya kutosha. Mimi nikiwa hapa ma 2016 graduate. Watoto siku hizi wajuzi tu 2022 graduates wanapata letters za PNB being dished up by the MPs wanaopatia wale ambao karibu nao. Sisi wengine tunabaki tukilia. We are not sons and daughters of lesser gods. Sisi pia tuna demand kwamba the government must and it must confirm us. Nobody here, hawa Bungoma tumekataa ku renew, we can't renew. They must just confirm us. Number 2, we can't work in such an environment ila primary. Hiyo nayo tumekataa. Hapo sio mahali ambapo walimu wa degree wanafaa kukaa. Huko tumekataa. We cannot, hatuwezi kubali watoto wetu wakuwe wasted. Hawezi tumiwa kama control experiment, hiyo tumekataa. Watoto wapelekwe, let the junior school be domiciled in secondary schools. Watoto wakiwa huko, we have facilities, we have laboratories, we have computer labs are there, we have teachers who are there. Even lunch. Professor Magoha mwenyewe alijenga classes, extra classes kule kwa secondary schools. Ili hao wanafunzi wakuwe kule so that they can get quality education. But above all, as comrades, as moguls from Bungoma County, we are demanding that no confirmation, no renewal. No confirmation, no renewal. Na inasikitisha sana. Tunatumai kwamba mikakati ya kudumu itawekwa kudhibiti hali inayoendelea. Na tukiangazia panda shuka za sekondari msingi, tuelekee katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa ambapo idadi ndogo ya walimu wanaofunza sekondari msingi, ukosefu wa maabara, mkanganyiko kwenye mtaala na masuala ambayo yameendelea kutia dosari hatua ya serikali ya kufanikisha masomo kwenye shule hizo. Elvis Kosgei na tathmini zaidi kutoka kaunti ya Nandi. Shule ya msingi SCT St. Luke's Bidbiriet katika eneo la Chesumei kaunti ya Nandi, ukosefu wa vifaa vya matumizi kwenye masomo ya sekondari msingi ni masuala ambayo yameendelea kuutia msumari moto kwenye kidonda cha bahari ya elimu. Wadau katika shule hii wanasema kwamba wazo lenyewe ni bora, ila utekelezaji wake umeonekana kwa kupanda mchongoma ambako kushuka kwake ndiko ngoma. Wanafunzi tuliowapokea
ni wengi mno, lakini ukiangalia katika madarasa yetu si makubwa ya kumilika watoto wote jinsi ambavyo mnaona. Nafikiri mmekuwa katika madarasa mmechuonea, so si serikali tafadhali iingilia kati kwa haraka. The major problem is the issue of textbooks and the number of the learners, the teachers that we really have as far as JSS is concerned. So what we really hope is the government to address is the issue of giving us a very good circular on how this CBC program keeps on changing. Science textbooks, theory textbooks, which are supposed to have been used in teaching the learners. So we are actually urging the government to distribute those books in time to allow learners to use them at the right time. Idadi ndogo ya walimu vile vile inaathiri masomo kwa wanafunzi, kwani walimu wawili kwa kila darasa ni mzigo mzito. Set to continue with a certain program, then another circular change their mind, which at the end of the day, this learner will not be set to learn at the moment because he or she is not aware of what changes are coming. We started with 14 learning areas, and those learners are around 10, 11 years and that. So learning 14 subjects in a day is a great challenge. So a motivated teacher means good results. But when a teacher is demotivated, then the results will go down. To do some subjects like integrated science, home science, and computer science without the labs. And I'd like to encourage the government to build more classrooms because our school is a school that is blessed with a lot of students. So it's quite difficult to learn. I think it's an unhealthy environment for a learner to use. Haya yanajiri huku baadhi ya walimu wa sekondari msingi wakiandamana mjini Eldoret kuelezea masaibu yao na kuitaka serikali kuwapa ajira ya kudumu. Hakuna laboratory, hakuna libraries, computer iko pale, hakuna computer unafaa kufunza watoto, unawafunza ukiwaambia tu parts of the computer and they don't know. In fact, in rural areas it's even more worse. Hakuna stima. In every place, when you open the JSS, the content of the JSS, in every place they tell you, using a digital device. Now, using a digital device, there's no Wi-Fi in those schools. When you talk to the HOI to even buy for you, even bundles, because 17,000 cannot buy for us bundles. So you talk to them, they just tell you, you teach. Teach and go. So you want us to teach and go, but the mwanafunzi yule ndiye anaumia. So we are not going back to those schools without the PNP letters. Let them confirm us, even when they will pay us in the next 6 months, we are ready. We are tired, even 1 year, we are not going back to those Shakahola schools. We are not going back there without the PNP letters. We are tired. Until our school becomes Shakahola schools. So PK, my background is going because the rain decided to destroy my peace from my end. But I'll try to figure it the way we will continue. At what is going? The rain. The rain is killing your what? My background audio inaisikia sijui inakuja kwa mic yangu ama. Hiyo tuko sawa, tunakusikia vizuri. Don't worry. Okay, thank you. Okay, let you continue. Kwani uko Bungoma bwana? Wewe ni aje? Niko Kiambu County. That's why unaona niko nyuma ya DCI. Usilaumu mvua iko sawa. Achana na usilaumu mvua, acha ikipiga hata ni sawa tu. Anyway, thanks Shadizo. Acha tuendelee. Thanks for those clips. Yeah, I mean that's the reality on the ground. And before you came in, I mean before you brought in the clips, I was on the floor I was trying to bring to those who are listening now, na panelists hapa. You know, sometimes it's good to look at how was it done before. Ukiwa na shida yoyote mtu uliza, ndio unaonanga unaenda kuuliza kahistoria. Hata nyumbani ukiona una kashida fulani, you look for somebody who was there before you. Unamuuliza hapa palikuwa panaendaga aje. So I was trying to bring, because I realized wa Kenya hawana historia. In fact, Kenyans ni wachache sana wanaweza kuambia history ya miaka 20 iliyopita. I'm telling you. 20 years kurudi nyuma watu wengi hata hawana. Mtu hata kuangalia clip ambayo inaeleza juu ya what was happening before, unaona wanachoka. And that is why we have
landed in the place or the space we are in, because we tumeshan out, tumeshan anything past, tunashan. Remember hata kwa siasa ilikuwa wachana na wazae. And let me tell you, Shadizo and the others, the moment you shun your past, you're finished, you're gone. Because how will you see? How will you focus on where you're going? What will be your indicators? Ukiambiwa hapa mtu alianguka, aliruka hii shimo vibaya akaanguka, useme achana na yeye, huyo hakuwa na macho, instead of kuangalia hiyo shimo ilikuwaje na ni kwa nini huyo mtu alianguka. Wewe ni kushana, unasema mimi siwezi anguka kwa shimo kama hiyo. And unfortunately this is what has happened. Like when we have very young people, unaambia mtu, and we also went through the same. Our fathers were telling us some things, usifanye hivi, usifanye hivi, unamshana off because you think he's old, he doesn't know. Now, Kenya, what is happening today is Kenya was on the best trajectory in terms of, that's why Kenya took that position. It was a reference in Africa. Point of reference. Why? Because we were very progressive in whatever we were doing. And then why? Because, for example, health was what I've just enumerated. You had health reaching. Hizi tunaitanga village, zinaitwa health centers. Zilikuwa mpaka village. And zilikuwa na dawa. Kulikuwa magari ya medical, inakuja medical equipment. You see those trucks going distributing mpaka uko ndani kwa village. It used to happen. Je, watu wanasema sometimes ilikuwa hivyo because the population was small. But the more the population, the more we are producing and taxing people. So mtu asije akasema ati ilikuja ikawa watu ni wengi kuliko our GDP. No. We even had very many industries. But what did we start doing? We started killing the goose that lays the golden eggs. Now, umeonyesha vipindile hapa za hawa watu education nini na nini, at shortage of teachers. Kenya never had shortage of teachers. In fact, what was in surplus in Kenya, and it is up to today, ni walimu. Ukikuta inchi iko na walimu less, nilipata ilikuwa ni inchi gani? Mauritius. No, Seychelles. And they sorted out that quickly. Now Mauritius is a small island, of course. They had issues before. So they sorted issues by importing teachers from Kenya. Wakawapatia makazi na nini, ikaisha. But a country like Kenya, from independence, we had the best churning of teachers. Tulikuwa tunachani walimu every 2 years. Kuna walimu wa, is it 2 years or 3 years? Kuna walimu wa diploma. In fact, we even had walimu wa certificate. Okay? Primary school, you churn them. You churn primary school, unachan walimu wa diploma, unachan walimu wa degree, graduates, and they fit. You are churning out science teachers, you are churning out arts teachers and all that. These were the ones who are going to make the brain that has been running this country called Kenya. What did we do? We closed out teachers' colleges. Akina Kagumo, Akina Kenya Science Teachers Colleges, we shut them down or converted them quickly into something else. And I'm not against converting them or upgrading them into unis, but when you upgrade them into unis, you are supposed to replace them with the deep, because you still need the deep guys. All right? Utupi chombo cha zamani ati na unakimbilia chombo kipya, na ulikuwa na vyombo vitatu vya zamani, you replace with one new one. That is where we goofed. We goofed kabisa. All right? So we killed education silently, pole pole. Now remember, our education system was 1 or 2 years in nursery school. Then you would do 7 years in a primary school. You would do 4 years in lower secondary, and you would do which was called ordinary level, O level. And then you would do 2 years in advanced level, which was from 5 and 6. And then from there now, ilikuwa sasa unachuja. Kuna wale wanapata certain, university unapata, if you get 3 principals and 1 subsidiary, unasiviwa au wanaenda. And by A level, you are even being sorted out into those who are going to do sciences, those who are going to do arts, those who are going to,
So by the time we entered into the university, you already knew what talents or what skills you are sharpening. Okay, so now that those guys who are graduating every year, there were graduation, they would fall back. During those days, teachers and the rest and doctors would not tarmac. It was abomination. Una graduate hivi, job inakungoja. But what is happening today? It's dead. Now, that health sector also, it had similar channel, similar career path. We had clinical officers being trained, we had nurses being trained, and we had doctors. Now, what would happen? Because you need all these people in a health facility setup. You need the clinical officer, you need the nurse, you need the helper, wale wa laboratory. We were churning all those people every year. So there would be no shortage of that, of this kind of a thing. So when did the rain begin beating us? And how can we correct that? We can't correct that when you have a government that is out to just rip and rape. Whatever, let me tell you, whatever Ruto is going to do, he cannot fix Kenya. He has no formula. He can't fix. And even when Uhuru was doing it, Uhuru also had missed the boat. Because the moment you destroy the past, the moment you refuse to follow, because he was also lured into people going commercial. You want to kill the education system, you want to change it so that your brothers and sisters can start producing books, can start, and you want to start all of a sudden, all afresh, so that people can have business. Tamaa ya Mkenya ndio imetupeleka mahali tulipo, and I can tell you, it is difficult to do it. There are problems that you always try to mitigate so that it doesn't happen. Today is like if you try, ukienda ubomoe KICC leo, you want to tell me you build a KICC like that today? You can't. You can't. The times have changed. The cost is high. Today, if you ukibomoa any of the 6 dams that we have, Kindaruma, Kamburu, and the rest. Today, moja ibomolewe, ipigwe bomu ibomolewe. Kenya cannot afford to build one anymore. Kenya cannot afford a hydroelectric power station. Ngumu sana. Impossible. With the mambo ya tamaa na corruption, it's impossible. So there are some things you try and you do all your efforts to make sure that they are not destroyed. The education system is one of them. Ask yourself, why our neighbors never meddled with the education system? Why? For us, we've done it in 60 years. We've meddled with our education system almost 5, 6, 7 times. Why hasn't Tanzania meddled with it? Why hasn't Uganda done it? Today, you have Kenyans taking their children to Uganda because they think that's where they are getting the better education. It's a shame. When we were shunning those countries, now we go back to them. And when our leaders realize it was a goof, they don't want to accept. They just want to continue digging deeper, and we are digging the hole and sinking deeper. So I can tell you the problems we have right now in that country, they are not solvable by Ruto. No way. And there is no hope with the Ruto. That I can say it, because that's what I've looked at it. There is no hope in revitalizing that education, because you see, you don't blame CBS or whatever, or CBC, whatever it is. This CBC is what I've described earlier, only that they've given it a different name. CBC is what is the old system now I'm talking about. Some 1 or 2 years in nursery, then you have 7 years in secondary school and all that. Because in primary school. Because it is in primary schools, people used to do things like art and craft, agriculture. They were being called 4K club and all that. We had clubs that would do what to try and tap talents. We had drama, we had music, we had public speaking contestation.
What we needed to do was to improve that system, the art and craft, improve it and equip it, make it even now mainstream. One of the, you mainstream it into the syllabus. Okay, then secondary schools, you expand them, equip them with more and more workshops, equip them with more and more laboratories. College is the same, university is the same. But what have we done? Just screwing up the money, giving very poor kind of administration. We want to see how much we will eat from where. Anything you do, you begin by what is there, what is innate for me. So if it's a system, you want to see how much you budget for what you are going to steal, and then you expect that system to work. So what do we have to do? Those are two areas I've talked about, the health and education. But all the other industry was good. We had some of the best industries in Kenya because the cost of production was checked, it was kept. And that's why we attracted many. I don't want to list some of the biggest industries that we had in this country. That's why in East African was being told now, if you want to see the best engineering, you go to Kenya. If you want to see the best hospitals, go to Kenya. The factories that were churning and producing pharmaceutical industries, go to Nairobi or Kenya. I mean, the port, we had the best of everything. But what have we done? Because of tumbocratism, we've wasted everything. We are going to start afresh. So just to come back to what Junet indicated, it is true that though the Azimio is wasting its time there, and I want now people to start the pressure. Actually, the movement we are supposed to begin now, even the topics that we are supposed to be holding, even such a channel like this, is not about, secondary school, they have no facilities. That crybaby should end completely, and then we need to focus to something else. What do we need to focus on? We need to focus on the possibilities. The possibility is what Junet, the reality is what Junet has said, and I'm happy he said it. Tokeni hapa, ile mnaambiwa amtakikani hapa. Simple. Tena aliongea na Kiswahili. Tufunge virago tutoke twende, because whichever way you want to go, you will not stop them from passing those nonsensical whatever, bills. And you will be counted as part of it, because you are there, as they were saying nay when you want a yes, and as they were saying yes when you want a no. You are part of it. You are in the hazard. You are in the house. Okay, you are there debating. I mean, mi sijaona upumbavu hii kwa na Azimio. Ati unakaa ati unapeana, hata akina Otiende ati wako huko, ati wana make amendment, akiangai. Kenya tumekuwa wajinga kweli. Ati na unasimama akina Dr. Nyikal, yani brains wamekunywa nini Ruto alifukisha hawa watu. It is so sad. Unajua hii kitu hakuna mahali itaenda, ati unaenda kuanza kusimama ukisoma hizo nini. Ni upuzi mtupu tu. Yani Wakenya ni mseme wamtaki hii ng'ombe iishe, lakini hakuna Wakenya wa kusema hivyo. It is so frustrating. It is so, I think the best is just to just let things happen. Just like what Junet amesema. You can imagine mahali Junet ameenda sasa kulala. You cannot sleep. You feel so dead. You feel finished. In fact, most of Azimio leaders will just die. Because yani they are being treated like non-entity. Non-entity. Wasting your time. Debating ati unaenda. Bana, Shadizo. Shadizo umelala? Nipo. Mimi siwezi lala. Ndio nakwambia hii sasa tuanze
mijadala, either calling za kusema watu waende nyumbani, you know, because can you imagine your frustration ya Junet? Anaambia watu wacha ipitie, wacha ipitie. So ninaweza nimesema wacha watu wateseke. Sasa watu, unajua sasa watu kuteseka nao, Wakenya I think wamezoea tabu mpaka hata hawaoni ni kama wanateseka. Okay, hawaoni ni kama wanateseka because wamezoea omba, they can go akiomba. Wakenya wameacha kuwa industrious. Ukiuliza mtu kwa nini una njaa, juzi nilikwambia vile wengine bado wananiambia ati baba ndiye amesumbua serikali, ndio kuna shida. I mean, it is Kenya haiwezi saidika, I can assure you that. Haiwezi saidika. And I think until hiyo wembe itukate kabisa, uone damu inamwagika, na usikie uchungu Mkenya, ndio ukiambiwa sasa zuia hiyo wembe, usishike hivyo itakukata, nafikiria ndio tutaanza kusoma. Kama sasa Mrwanda, I like giving example ya Rwanda. Ukiambia Mrwanda appoint mwenzake hivi, ama aite huyu mwingine Mhutu ama Mtusi, Mrwanda wa kawaida, wachana na hawa wabunge MPs, wanasiasa, they are useless. Hao ndio wanakuambia ati Kagame ni dictator and all that. Mwananchi wa kawaida has no problem with Kagame, no problem at all, because mwananchi wa kawaida anataka usafi, mahali anafungua kioski yake, taxes ziko sawa, ukitaka kufungua kampuni uko sawa, mwananchi wa kawaida ako poa. Sasa wale wanasema is ruling with the iron hand nini na nini, ni wale wanaona anakula keki peke yake. Okay, wanakula keki peke yake, na wale wanakuanga na theory. Kagame is doing well. Is government the biggest ni gender sensitive? Actually, the biggest number of management is the female. They are ladies. Ameobey you automatically. Even I don't know how he did it. He's followed by Uganda. You know, so you have things working. So when you have things working, usianze kudanganywa juu huyu ni dictator nini, because he said, for example, there are things he dictated, yes, and he directed rather. Akasema, for example, never ever should a Rwandese refer to the other one by tribe. No, because he knows what that meant. So hiyo mtamuita ni dictator? Yes, he's not dictator, but he has to direct that because he knows how poisonous that was. Yeah. So I like giving that example. For example, wananchi wa kawaida, they have days the roads are getting closed, then they open, hii tunaita mnara, hii kuuza vitu kama Kikomba. You are free to go sell even in the middle of the city on certain days. Kama Africa, we used to have market days rotating everywhere. Yeah. So that concept is also very good. Monday you are here, Tuesday you are here, Wednesday you are here, Thursday you are here, you know. Alafu pande hii kuna soko ya vegetables, pande hii kuna soko ya hizi hardware na nini, and it is orderly. What else does mwananchi need? So, by the way, we need now to change our tune. We need to focus on something totally different. We need to now take the cue from Junet. All right. We need now to start calling off either MPs who are resign, ama I don't know what other option they have, because wako bure, tuko bure, au wanakula tu mali bila wasiwasi. Okay. Shadizo, back to you. Thank you, Stone PK, for that great submission indeed. Unajua kuna clip, Shadizo, kuna clip ungecheza ya Kagame. Nilikuwa nimekutumia inbox. Ile alikuwa I'll check in my WhatsApp. But before we do that, I still just remind people to join inside the studio. Watu wakuja wazidi tujadiliane. Mimi kwangu kuna nyesha until I'm not able
I'm not getting you properly, but I'm trying the way to figure out how I can get you properly. And also, Mzee Michael, I see Mzee Michael on the comment section amekuja na ubaya, anasema Kagame is good. Now, He's a good Dominic dictator. Laisa anasema Stone PK given up too fast. Wakenya mtalala hapo hapo. What is giving up? I want Dominic just write there and say giving up from what? I want you to write there. And Bwana Michael Ngige, just give me 3 things that you say Kagame is a dictator. Watch a theory. Just give three indicators of what is so bad in Rwanda that you think Kagame is going wrong. Just to assume. Just give me 3. That's a challenge I'm throwing to Mzee Michael Ngige and I'm throwing to Dominic. Giving up, meaning what? Tuache kudanganyana hapa. We will be here tunadanganyana tu. Hope. You don't lose hope. Losing hope from what? And having hope to do what? I mean, you got to be realistic. You are having hope to do what? It's 2 years now. You are having hope Ruto will go? How? That's the big question I ask. And you don't have the how. Then how do you keep on hoping ataenda? Akuja achukuliwe na Mungu? You are waiting for Ruto to die, natural death? Si utangoja sana. Shadizo, mapresident hawakufagi ovyo ovyo kama wa maskini. Matajiri hawakufi ovyo ovyo kama maskini. Hata akiwa na kansa yake ya maskini inakaanga, ukiambiwa anakufa kesho. Wadosi kansa yao wanakaanga nao mpaka hata anaweza kaa nayo miaka 5. Can assure you that. So mkiwa mnangoja Ruto adedi, mtangoja sana bana. Stone, wacha watu wakaribia kwa sababu kuja tujadiliane. Please join the link, use the link to join the studio. On my side it is too raining. I can't speak for long. That's why you see like I'm coming shortly because of my background is there's too a lot of noise. But I urge people, join the link, come and be part of this, and also reminding you we are still advocating for people to join and be member of Sound Candidate, Sound Candidate Talk. Be a member, don't be member nusu. Go a member, full member. And how to join him to be a member of Sound Candidate Talk? We use the link. The link is on the comment section. Sorry. Also the link. Sorry, let me correct. Nilikuwa nimesoma message ya Michael Ngige, nimeichanganya na nini. Michael Ngige is right. Sorry, nilikuwa nimesoma the other way around. Nilikuwa nimeona ni kama amesema is not a dictator, but I've read it through. You are right, Michael. I mean, that's what we are saying. The economy is doing far much better, but then people are also saying, oh, it's because their population is small. Sorry, Michael, I get you. You said Kagame is good. Sorry. But let me elaborate here. That people say at the population in ndogo. Seriously, ndugu zangu, even those in the comment section, if you cannot, kama una family ya watu 5, wife na watoto 3, okay? If you cannot manage family ya watu hiyo ya watu 5, unaweza manage ya watu 3? Unaweza manage ya watu 2? Hapana. The answer is no. If you can manage family ya watu 3 unakaa vizuri, then you are given the same income to manage family ya watu 20. And even you know, the bigger the family, you are given proportionate income. Depending on your style of management, how you manage your small family, it is the same proportionate you go on a project to manage as bigger family as it can be. What am I saying? That if you can manage an economy of 10 million people properly, you are managing it because you have put the pillars and the tenets of economic management of a country or of a people properly. The community empowerment systems are in place. The manufacturing. If you are not able to manufacture, you look for alternative, other sources of, kind of empowering your people. For example, I keep on saying, if you cannot feed yourself, kama unategemea chakula ya kupewa kutoka nje, you can never be stable. Never. Because budget yako ya kwanza itakuwa ni kuimport chakula. Can you imagine sasa, sisi basic food yetu kwanza ni ugali. Alafu iwe atujitosheleshi kula ugali.
mpaka tutafute mahindi kutoka Uganda, tutafute mahindi kutoka sijui wapi na wapi na wapi na wapi. Tumeua our production kabisa. Farmers wetu tumeua. Sasa utategemea unga ya kununua mahindi kutoka Mexico, inakuja na meli ndio uuze ndio usiage. You are doing very badly and very poorly. So Rwanda is doing very well because number one, chakula wanacho cha kutosha, wamebarikiwa, na ile kubarikiwa pia wameendeleza kukuza hiyo matoke yao. Every corner you go in Rwanda utapata mgomba wa ndizi. Telling you what, that hakuna mtoto anaweza lala njaa, sababu ni kutoka hapo nyunjure ya nyumba tu. Nyunjure ya nyumba ni nyumba ya nyumba, unachukua ndizi 5 unachemshia mtoto anakula. I mean, that is what it is. Kenya, we were headed there. Tulikuwa mahindi, tulikuwa tunaambiwa Kitale is the bread basket in Trans Nzoia. What happened? Tulikuwa tunaambiwa ukitaka kula mboga, enda, there are areas where you get mboga za majani nini na nini. We had that. Meat, we had Kenya Meat Commission. Yani watu wana encouragewa ku keep goats and cows and goats. We were headed there. We were producing rice, Kano Plains, Mwea. Instead of expanding that, we killed it. Tukavunja farmers mikono. Instead of expanding and supporting Mwea properly, nini, they were producing maradufu. And also to stop the wastage of, in terms of post-harvest management. We killed all that. So where are we now? We want to eat Pakistani rice, to import. Why? Because mabwenyenye ndio wana import, they make their money. This is a gone economy. This is killed economy. Hata ukiniambia sasa ati tuwe na hope. You see, if you analyze these things properly, you see there is no hope unless something happens drastic to get rid of this government. That is the only hope we have. Today you do whatever you can, and then Ruto awe hayuko leo, you will see miracles happening. And miracles happen because they are done by people. Miracle itakuwa mchele tunaongeza, Kano inaongezwa, you put the money that has been stolen, you invest, you pay, you motivate farmers, yeah, you increase production, one county, one industry kubwa, una revive akina Rivertex in the modern ways. That is the miracle we are talking about, and that's the miracle Kagame has done. Saa hii Kagame wana produce simu za mkono. Can you imagine that? Shadizo ati wana produce mobile itu tumwasimu. Sisi hata kama nikamulika mwizi. JK, you can't, we cannot do that because the money we are supposed to do what we call research and development in the university, you are eating it. Serikali ni wezi. Yeah? And you expect to see any changes. And you are there saying we need to have hope. We don't have any hope. The best we can do is Kenyans should be, wale wamebaki wachache ambao wana nini, they should quickly wawe educated na quickly waambiwe hii kitu kiorire ni kiorire. Kikuyu inasemaga hivyo, kile kimeoza na ikue. That's why people reach there. Because if you look even at ile path unaambiwa, umesikia Ichua akisema kwa hizo clip umesema, na si hata jana peke yake, anybody touching on reducing that wanakuwa ni kama nyoka. Huyu nyoka mbaya amegongwa nini mkia. There is a snake hates to be hit at the tail, ati hiyo levy iende hivyo. And you know what they want? Because they know what, labda by bad luck wanaweza ngatuliwa, wanaweza toka unini. They want to make sure wameiba pesa ya kutosha, hata wakienda exile wako poa, just like the way Sudan is. Wadosi wa Sudan wanaishi wapi? Kampala na Nairobi. Watoto wao wanaenda shule gani? Hizo the best top primary schools and top private school. Ana maneno. Sasa mtu kama ameiba kama $30 million,
si atakula mpaka akufe eh? Unaona? So basically they want to steal as much as they can and stash it out there. Hizi masafari unaona wakienda, wanaenda kushikana na wezi, wanaficha pesa huko. And that's why unaona they have no problem, because mtu akishahama na familia yake, si atasema Kenya potelea mbali, na kule anaenda anaishi kama mfalme, because umeenda na pesa mingi, you are very good. Ukienda nchi ya Marekani and you have money, you live very sawa. Uende nchi yoyote ile una pesa, uende Uganda ununue nini, nyumba zako, uweke biashara huko, na ushare hiyo mambo, pesa umeiba, utakuwa more than welcome. So wako kulut kabisa kabisa bila huruma yoyote. Na hapo ndipo nilisema labda kuna Mkenya atajitolea tu ageuze hii nini, hii ndege inaenda kupiga 7-11 ama inaitangwa 9-11. Labda kuna Mkenya ataingia hapo achukue hiyo ndege haraka haraka, apige huyo pilot karate hapa, azimie, achukue ndege kabla ija crash, because again that does not take the entire passenger in the plane. It takes one courageous passenger. Yule anaona ana study, anaona kweli hii ndege in the next 20 minutes ina crash, ama in the next 1 hour ina crash. Huyu huyu pilot hiyo ndio aim yake. Sasa kunatoka mtu mmoja mjasili, okay, mtu mmoja mjasili anarudi, anaenda kufanya nini? Kuokoa. Na huo mjasiri ni anasemanga sasa, wacha ni sacrifice. If it works, well and good. If it doesn't, kwisha. Yes, Dominic, unasema civic education. All right. Sasa civic education please ambia wazee wakuje studio wanisaidia, mimi nimelemewa na mvua inanisafanya na struggle hata kuwasikia. What you do, Shadizo, kama kuna watu wana nini, we can pause, we can have it as sector 1, then kukiwa kuna wengine ambao labda wajatoka makazini ama wapi, tutafungua part 2, hamna shida, badala ya badala ya kuji nini. So we end this and then we'll bring the take 2 of this. Yes, we can have the 2 of this as soon as people get it. I respond to this, respond to the question ya huyu mrembo kwanza, alafu ndo tuwe end. Ni mrembo gani huyo? The Kenyan civil education anaitwa hivyo Dominic. Huyu si mrembo bwana, ni Dominic Laisa. Anasema Wakenya wanahitaji civic education. Yeah, you know, hii ni kitu watu wamekuwa wakisema, which means 60 years down the line hatuna civic education. But for us, we had a subject sisi. Wale watu walikuwa hiyo system ambayo ilitolewa ndio 844 ikaja. We had even a paper called civics. Right from class 4. Okay? Class 4 tulikuwa tunafunzwa namna ya number 1 uzalendo. Okay? Kuelewa nchi inakuaje. Number 2 tulikuwa tunafunzwa historia ambayo ilikuwa imekita mizizi sana. Relevant kabisa. Tulikuwa tunafunzwa pia kwamba functions of a government kabisa. We really understood the role of parliament, the ministries, and that, and somehow at very tender age we would be able to tell if things are working or not working. Okay, so basically, yes, that can go back right from the tender age primary school. That's how you mold a nation. People start thinking in a certain way. People start thinking responsibly. Like us, we were told that kuiba mali ya serikali, you know, tulikuwa tunaambiwa hakuna kitu inaitwa mali ya serikali. It is ni ya mwananchi. It is your money. It is the taxes. Ni wazazi wetu wanakatwa hiyo hela.
ndio inakuwa sasa. Tulikuwa tunaambiwa hata ukiona mtu ameenda na gari ya GK amebeba makaa nini na nini, it's wrong. We grew knowing that even giving a lift to somebody alafu unamlipisha kwa gari ya serikali, we knew it was wrong. Okay, so that comes, but then it was discontinued because now during chiefs barazas which used to be there, people used to talk and express their dissatisfaction. All that was killed. That was civic education. Chiefs would hold barazas in their localities and wananchi would come. This today, hakunaga chiefs baraza. Hakuna mkutano ya chief. Those community programs or projects that used to exist, they are no longer there. We used to have katika vijijini kulikuwa watu wanafanya dipping, watu wanafanya vyama vya sako za chakula nini na nini, na during those kind of meetings they would discuss the progress, vyama vya kahawa, vyama vya majani. Those community meetings are all dead. You don't have them anymore. Okay, because it was realized that when a people meet, they discuss their issues, they are able to oh my God, I have to pick no when people meet, they are able to exchange ideas na wanachanuana and they can be able kuerevushana kabisa. That was killed. And that is how you destroy a country. That's why the country is where it is. That's why unakuta hatuwezi sikizana. Today hata ukiita village meeting, inakuanga watu ni kama wamevuta bangi. It is inakuwa ni shida sadizo. So when people stopped meeting na kudiscuss na exchange ideas, then there begins the problem. So until that comes back, in whichever way, sioni vile itakuja kuwa. Yes, Julia, karibu. Kwani hawa watu wanatoroka? Kwani Shadizo ametoroka? Vile nimekuja. Sijatoroka, lakini kwangu kuna tatizo kidogo, kunanyesha hata siwapati vizuri. Hadi kunanyesha. Nani Ruto amechukua stima? Mnapelekanaje na Ruto, Shadizo? Mnapelekanaje na stima? Nakwambia inakuja blink alafu mvua inanyesha mingi sana. Wow, sasa simwende mkapande mahindi na maharagwe. Mwende mkapande. Ama mjalima. Kupanda ndio imeanza. Ama mjalima. Unajua Kenya tunajipanganga tu kulima, unalima kama wengine wanalima. Huko kwetu, Central. Kama ukiona mtu mwenye ajalima na wengine wamelima, huyo they need help. Shadizo ametoroka. Stone, where have you gone? Hi, Danny Dairas. Danny Dairas, you said something about jana, about yule mzee mwenye alikuwa anaongelea Ruto, atukamwambia apumzike salama. What did you mean? Did you mean he died? The Ruto's primary school teacher. Ikuwa watu wamenyamaza. So Julia, kwangu natamani kuongea lakini mvua inanizuia. Okay. Inafanya nini yangu inakuwa na kelele. Sasa mtafanya Stone, mtafunga show ama mtafanya? We can end this and then we rewind up part 2. Stone, what do you think? Tufunge part 1 alafu tungojee watu wakuje Julia ama? Tufungue baadaye. So, you can wind up. Yeah. Alafu juu nikataka kuuliza maswali mingi. Mumeona, kwanza nilishangaa ile nyumba, kwa nini walijenga nyumba ya mabati ya kulala? Nani?
Nani? Ya Kiptum. Kiptum huyu nani? Waligula. Kiptum kijana mwenye alikufa. Hiyo si unajua culture. Hakuwa na nyumba I think. Kwa hivyo hawezi bila nyumba. Hakuwa na ameenda kwake, alikuwa analala kwa compound ya babake. Sasa my question, hiyo unaona hiyo nyumba nile ya mabati ya kulala? I'm sorry for being critical. Ni symbolic. Unajua hata juzi last month 2 months ago although sisi tulijenga ya mawe. There is one of our relatives he died. He lives in Mombasa of course, Nyali all his life and all, but he had left a will akasema tumuzike home Ushago. Ambako alikuwa na very big land but he had not constructed nyumba. Unfortunately alipata nini haraka. He wanted to do a very big house Ushago kama vile amefanya huko Nyali. So what we did culturally, you cannot bury somebody kwa shamba ambapo hakuna nyumba. Okay? But for us we did, tulifanya ya mawe 3 bedroom haraka kabisa. Nili notice kumbe nyumba unaweza jenga na na wiki 3. 21 days. Inakauka foundation vizuri ama kuna foundation inahitaji simiti inahitaji 3 weeks foundation. Yeah, so within 3 weeks nyumba ilikuwa imenini kabisa 3 bedroom na tukafanya nini ikakuwa. So hii hawa kale ni hivyo tu kama Wajaluo the same. You know, you cannot so they, because I looked at that home mabati, unajua you want to save iron sheets, unajenga nyumba ya mabati ya kulala so that you save iron sheets. But if you want to do a good house, I mean Kenya we are not used to kujenga nyumba for. So I was looking at like nikasema watu jamani si wangejenga tu nyumba poa hata kama they are saying they are using Chinese technology. I don't know Chinese or Japanese technology. Sasa unajua babake alikuwa amesema atamzika hapo next to his house. I don't know what changed. Unajua mila nazo zina mambo. Mila zina mambo. Alafu unajua Poor msichana huyo bibi yake, she has take care of those children alone. Kijana hakuinvest. Kijana aliangukia mapesa. Najua ukiangukia mapesa you need time to sober up. Akapeleka wapi? Unajua hiyo ndio inashangaza. Unataka kusema hana pesa kwa bank? Mimi sijui. Lakini unaona sasa huko, I'm not pointing fingers, but the accident was so questionable. Para kuna mwanamke nyuma. Okay, I'm not saying that you people you should not carry women, but you know there's a friend of mine who told me that there are 2 people kuna watu wawili hapeangi lift, mwanamke na mtoto, kwa sababu mbili. Mwanamke inawezekana alikuwa anatoroka bwana yake na amefanya kitendo, na wewe unampea lift. So it will be was last seen Son PK's car. Mtoto anaweza kuwa amepotea. You kidnapped somebody's child. So there are 2 groups of people you must not give a lift kwa gari yako hata kama uko Kenya. Kwa sababu the truth of the matter is and I try, okay, if you listen to sijui kama ulikuwa my submission the day hata ilikuwa debate hapa sijui something has happened. I talked na watu walisikia ni kama I don't know, because for me niliwaambia look at this with a pinch of salt. Okay? Yes. Number 1, you look at the time of the accident. Number 2, I mean the circumstances. Number 2, unaangalia, nilisema mpaka hata gari, unaangalia gari ya mtu. Number 3, the passengers. Number 4, alikuwa anatoka wapi? Unaona? Saa ngapi? So hizo watu wakaanza kuona unajua mimi nawekangwa mimi controversial but because I you know
I've gone through that. I've gone through night running. I've gone through happening. Hizo tunaitanga mahappy. Unajua ukiwa umekula kula kachumvi, umepitia hizo vitu. You know how it happens. Umepitia mpaka kule watu usemanga gari yako anayo wewe mushie. Unajua? What I knew somebody used to do like that. Oh my God. Oh. Hata usinikumbushe. Alafu unajua alafu ati what I need ni unikaishe kwa hiyo kiti na unionyeshe ufunguo ni gani ya ignition. Niko kinyamushie. Sasa na watu wanafikanga. Nikwambie kitu wanafikanga nyumbani. Wanafika. Si ni kimungu tu. Alafu wacha nikwambie Stone. Jamaa amefika na hawezi shuka kwa gari. Unashangaa nani ameendesha hili gari? Ama sometimes you think jamaa is pretending. So nani alikuwa na mwanamke nyuma, mwanamke ya kukufa pengine kwa sababu alikuwa nyuma, na sasa yani huyu au watoto, me I'm thinking these youngsters, especially these Kalenjin athletes wafosiwe wafon sako ama their wives. There's something about somebody I know, a friend of mine, the husband is a retired American army officer. Now I think there are ways the American government safeguards the family. Kuna vile even the family have room to access the husband's accounts and all that. Sijui kama ni kwa sheria according to the American law or ama it's for the people working in the armed forces. Those who work in the armed forces, America can come here and tell us. Because these youngsters at least need something to safeguard their families. Unaona, huyu kijana, nimeangalia huyu mama, hata unaona for 2 years they have been having swimming in money. But you know, somebody swimming in money, how they look. You know, kama uko na pesa, hata, unajua hakuna, do you know there's no ugly rich person? I'm telling you. Inanyoroshanga hata mwili hata uso. Pesa si ni sabuni ya roho na uso. Mwambia, unaona mtu tu ni ugly lakini si ugly. Pesa inamsaidia. Pesa inamsaidia. Inamsaidia hata kabisa, you're right. So I was looking at that lady, nikarumia kwa kasichana nikasema oi guy. Bwana ni wamekuwa yani wamekula shida pamoja. I think they have been friends since I don't know from 2. Unajua ile hao ndio wameishi urafiki for long. Then wameoana, hata wameoana tu kwa mapenzi because they love each other. And then this guy is talented. Bingu zikafunguka. Sasa zimefunguka na yeye ndiye huyo. Mara wako na coach na mwanamke nyuma. These women are always there. What is wrong with you men? No, you know, because they are meant for us. You know, what is meant for you has to be near you all the time. Bibi yako. Hapana, unajua sasa nyinyi ndio mlileta hiyo maneno ya kuweka mipaka nini na nini. Mungu aliumba tu. Go with your, something happens to you at there was a woman somewhere. Come on. That's what spices life. Then go for your wife and spice your life with your wife. Come on. Hiyo sasa inakuwa kizungumkuti. Unajua? Because sasa kuna different roles. Unaona, labda sasa nilikuwa nimetoka training huko, wife ako nyumbani taking care of nini, you know, inakuwa a bit complicated. That's why wife ako nyumbani, ako na watoto, na watoto wanampaka makamasi nini. Sasa a very important role ana play huko, unaona. Na wewe upande hii nyingine uko social, upande hii nyingine una balance. Then bahati mbaya una exceed limits. Unakanyanga kagari, kumbe nikampia nikasubru. Nasikia zinaitangwa Subru huku. He was flying, but I don't know. I think Kenya, unaona Stone, unaonanga hapa, nimegundua hapa tunatumianga speed ya juu kuliko nini Kenya. We use higher speed. Yeah. But the accidents are minimal. What is your conclusion? No, you know, the speed we have here is because the roads are good. And
you know, most of the roads you can even do. Tunafanyanga speed tu ya 120, you know, very comfortably. Sindio 65 miles, 55 miles, 70 miles hizo. 70 ebu ni convert because you can even do 80. I think when kama niko kwa interstate the least I do is 80 convert. Yeah. 80 Hiyo ni kama miles. 140, you know. Yeah. Ebu tuone. Yeah. Nakwambia 128. Hiyo ni mingi. 128 mimi ni kawaida hiyo because sasa road is so smooth. You can even do 140 very comfortably. Okay? It's But smooth. Alafu everybody's driving defensive driving. So you hata kama unafanya hiyo 80 ama 85, hata wenye wako na wewe wanafanya ile inaitwa defensive driving. So hakuna mwenye yani people, so Kenya ukifanya hiyo 120 nakwambia you 2-3 days you'll be dead meat. Yeah, because the roads are not look at now at what stretch, because if you want to do 120, the road must be so good, not less than, let's say, a minimum of, let's say, 15 kilometers. So that kilometers of very good road for you to pick to that constantly. But which road can you do 20 kilometers? That is only Tanzania I found those roads. Kenya bado. Tanzania, like when you are in Usambara mountains kule, takanyanga hiyo gari vile unataka. Yeah, because they have really invested on the roads. Yeah. And then they have vast flat land. You know, huku kuna milima ndio, but you see they have done their roads so well that you even reach 120 bila kujua. Yeah, like me nimepata tikiti mara naenda nasikia naambiwa saa you are going sijui, nasema haya kumbe ni kweli. Kameenda mpaka huko ma 130 without knowing. So kwetu bado, you know, we don't have, because look at now, if Mombasa Road for example ikuje ikuwe 4 lane, you will do what you want. Alafu umenotice huku barabara zimeavoid towns, ziko juu, they are suspended. So you can, hakuna watu wanatoka wanaingia, wengine you know, that they avoided heavily. Na ukitoka unatoka una exit urudi. Yes. Na umepewa space ya kuexit uende utoke haraka uishie. And they give you good space, you can exit in the same speed. Yeah, exactly. So hiyo ni mambo wamedevelop for the last 200 years. US has the best and most sophisticated road network. No country can achieve that shortly, because hao walifanya kitambo, walifanya na slaves nini, they invested so much, they had cheap labor, so they invested in raw material with cheap labor. I mean, road net, if you want to, you study it, utaona hakuna nchi inaweza achieve currently, because of the cost of cement, cost of hizi machuma wametumia nini. Look at it, and most of the roads are ni madaraja, ile wa Kenya wanaitanga daraja, barabara daraja. Most of them, I mean, like in the cities, they are all flying across each other. Yes. They are all flying over each other. Hata mimi saa zingine nikienda in these big cities, I don't want to look to see what is on my right. Because I just learned I've been flying for the last 50 miles. Yes. I've been on a flyover for the last 50 miles. But now, okay, that's sad thing for Kiptum and sad thing for the family. Nashangaa sasa amejengewa nyuma, wanaweza jengea wengine ama ni huyo tu, ni mtu wetu? Sijui ni mtu wetu huyo. Ni mtu wetu. Nimeambiwa ni prefab. Unajua sijaiona mimi hiyo nyumba. Nimeangalia ati hiyo ni huyu nani anasema ati ni prefab. Nimeangalia in America it makes mobile homes, and you know how mobile homes look like. I've looked it up. If that is free prefab, it means not something permanent. Yeah. But unaweza ukiweka foundation inakuwa tu permanent. Kama hizi za huku. Hizi za huku ni makaratasi na mambao na plywood. I was questioning all that, because learn that Americans don't build, they build with an idea. I can reshape it, I can remodel it, I can change my mind. That is also good. Alafu siku hizi nimeona watu tu
there are a lot of things we can borrow here. Even their furniture, you know, their furniture is so much movable. Like you can pack your couch in a box. Exactly. Yeah. You have full couch and beds. You can pack them in a box. In a box and go. Na uende. Na ikiisha sura unatupa. Ikiisha sura unatupa immediately. You get a new one. Yeah, or you give away. People, I hear, I see people giving away each and everything here. Yeah. Like, kwa sababu hata ikiisha sura unachoka tu nayo, unasema I don't want this thing, I need to give it away. So that's really sad for that family. Then nimeona walimu walikuwa nalalamika. Yeah, wamelalamika. Ati Danny Dairas alishikwa. Danny Dairas, wewe uko na tabia mbaya, unaenda kuendesha 180 Nairobi, 120 Nairobi. Lakini Danny Dairas, wewe you're a good driver. Dominic Lois nani? Dominic Rice. Oh, si Danny Dairas, Dominic Rice. How you drive 120 in Nairobi? Seriously? Mi hata still unajua mi saizi naogopa kuendesha gari Nairobi. Huko si tumezoea hata tunaendesha. Inanipea stress. Tunaendesha basi mpaka zinaitwa amini Mungu. Unalala nayo. Lala nayo. Jeshi anasema tu Dubai. Yes, Dubai it has very beautiful road network. I've been to Dubai and Dubai is beautiful. Why lie? Yeah, Dubai also is good. Dubai, by the way, it's following suit. Wanafuata America hapa na hapa. Very good. In fact, very good. Nilikuwa nimesahau. Huko iko poa kabisa. Kabisa. Ati tractor, bicycle. Tractor from where? A bicycle. Where do you see a bicycle in mkokoteni? No, anasema hizo umeenda 120 alafu kidogo unaona mkokoteni imekuja na ng'ombe imeingia. Pale Kagio. Unajua Kagio hii ya Kirinyaga? Kabisa Kagio Imagine mabreaks hizo unaanza hapa. Utaingia kwa gari ya ng'ombe. I tell you. Wow. Tuko mbali. Alafu nikaona walimu. Nilipenda walimu wamesema watarudi kazi. I like their spirit. Why should you work for someone who is not paying you? They can go to H and come back riding on a donkey. Yeah. You see, when nilikuwa nimesema before you came, nilikuwa nimesema haki Kenya imepinduka. You know when teachers would go on strike and the country would skip up, heartbeat ingesimama. Wacha nikwambie Stone. Wacha nikwambie mimi, unasema hivyo. The Adongo strike, I was newly employed. Unajua ile Adongo, famous Adongo strike. Yeah. Na nilikuwa na mtoto and I was maternity leave. Na sikuwa permanently employed. Unajua those days if you had to work, I think until upate your degree, ndio unakuwa permanent employed. I mean, you could be posted. Those were the days just were posted before graduating. So I already cleared university, but I had not acquired my degree certificate. And TSC ikanipatia kazi because that is what used to be. Ulikuwa tunapeana majina yako kwa TSC, mnapewa barua. Then I had my baby. We went on strike. And I was worried that mimi si permanent, bado niko kwa ile kipengea kwamba haujapewa barua ya permanent and pensionable. Nini? Walimu wenzangu waliniendea barua kwa NAT na certificate immediately. Na NAT chair akanioda, madam, go and take care of your baby. I took care of my baby 3 extra months. So those were the days when mimi nimefanya kazi Kenya kama walimu wanakaa kama they have another government. Like they have another parallel government. Yeah. Ilikuwa mimi ilikuwa message sijui I don't know how they were passing hii message. Inakufikia hata ukiwa kwa village. They had a very serious communication system. Alafu hata branch secretaries were not. They were revered yani. Mazee tulikuwa mazee unasikia ati kama mmoja alikuwa anaitwa gani huyu jamaa, huyu alikuwa mdogo wa nani? When I was
huyo alikuwa Mkipsigis. That Kipsigis was so tough. Oh my God. I'm telling you, Stone, those strikes were like, na tulikuwa tunasema, tumesema. By the way, I was in Kenya when Kenyans knew what was their rights were. Those were the days when I was there. I mean, Kenyans knew their rights, and we didn't care. Hata hizo threats, tunapewa ati mmefutwa kazi. We really didn't give a damn. We didn't care. I think that is gone, sadly. When you would say there, Odongo angetoka aseme futa hao, just sack them. Kangali, unakumbuka Kangali, secretary wa TSC? Alikuwa anakontroliwa kama mtoto. Nani na Kamotho? Do you remember Kamotho and teachers? How Kamotho was frustrated by the teachers. Yes. Yeah. But then soon they split the two groups where he brought in Kupet. Kupet was a government creation. Yeah, useless thing. Bure. So these teachers, Nat should have remained. Watu walifanya ati ni walimu wa primary. Secondary. That is when you begin falling. A teacher is a teacher, my friend. Ile atmosphere ya mwalimu wako primary ni ile kama si nzuri pia kwa secondary. Au kana secondary teacher anaishi nyumba ya mbao kwa school compound. Naina stima. Naina stima. Yeah, teachers should be well housed if you decide to house them, or you pay them for houses. Simple, no two ways. So education system ilikufa na kurevive, wezi revive na Zakayo. Same thing with health. I was telling people about mimi sija health nilikuwa tunaenda how many meters? Less than 500. By the way, Stone, when we were growing up, those health centers, those clinic officers could treat us, right? Yes. Na tuko tunalipa anything. When did we start paying for medical? Ukiwa mdogo tulikuwa tunapewa peremende za white patco. Watoto. And neither did we have insurance, but we were not paying. No insurance. And I tell you, the money the country has, you can all be insured if you are to follow that system of insurance. Yes. But because we want to steal, okay, universal coverage. It's very easy to deal with that. Very easy. Unaona hizi nyumba wanasema hii. The module baba alikuwa anatumia is very easy. Na kila Mkenya awe na nyumba. Very, very easy. Very easy. Unapatia in private investors. Unawaambia invest 100%, 60 will be yours. 55 yours, 45 patia government. Kuna mtu anakuuliza kama unakumbuka Big G. Big G kabisa sana. Big G. Hii Big G tumekula sana hiyo na nini? Mimi niko nafikiria ati Ochingam zinaitwa Big G. Sasa before Big G ilikuwa inaitwa Pussycat. Kulikuwa na mimi sikumbuki Pussycat, nakumbuka tu Big G. Kulikuwa tuzuri tutamu, kuna black cat na pink. Ilikuwa nzuri, ndio Big G akakuja. Big G watu wakaharibu juu ndio ilikuwa ya miraa. Ilikuwa ya watu wa miraa. Wa miraa ndio walikuwa wanakula lao. And then kulikuwa na bus zilikuwa zinaitwa OTC. Ulitumia OTC? Yes, overseas. Si ndio tulikuwa tunaenda nayo because we used to go home when we closed school. No, OTC nilikuwa mdogo. OTC si ndio imekuwa 1975 nani akitaka kuuawa. OTC imekuwa for a long time. Yeah. OTC kwanza tumepata hii OTC hapa panaitwaje the station. I remember tukienda wapi. It was the cheapest. So kulikuwa the cheapest and children could travel in it. Ugeka mimi nilikuwa tunaishi naekwa kwa bus na my brother kwa OTC na inatushikisha Murang'a kwa shosho. Wewe unaekwa kama parcel unafika. Shosho will be waiting there and we'll reach. Tunaenda holiday. Unaekwa kama parcel unakuta shosho amekungoja pale na maringo na nini. Alafu saa kurudi, alafu tulikuwa tunafungua pesa na handkerchief. Na we were paying 6 shillings the two of us from Murang'a to Nyeri.
So the next time OTC ndio hiyo imekuja, sio amegojea OTC. They were very reliable, zilikuwa zinaenda parcel. Alafu tukatoka OTC wakakula hiyo. Sasa KBS ndio tumekaa nayo vizuri, wakakuja wakaiua. Mimi unajua nimepanda basi ya ghorofa Kenya. Hata mimi sijapanda, I just saw. I didn't find it. Ilikuwa zinakuja mpaka huko estate kwetu Maringo, Jericho, number 7. OTC ilikuwa inaitwa Onyango twende choo. Onyango twende choo. Onyango twende choo. Yes. Ana anajua. OTC Onyango twende choo. OTC Onyango twende choo. So that was the alafu, you know me, when we were growing up, huku kulikuwa na dispensers everywhere in Nairobi, in the city. Dispensers ya soda, dispensers hata mimi nilifundishwa maneno ya automatic vending machine juu tulijua kulikuwa na automatic vending machines in the cities. You could buy those. Na zilienda wapi ama this increased? No, nini, si unajua sasa watu walianza kuharibu. Vending, unajua when young people see at ATM nini, we had ATM ya kila kitu, maziwa, biscuits. Ukiweka king'otore hapo kadri kanatoka. Sasa that, yani ukijua that was when, alafu unakumbuka vile kulikuwaga na resting places anywhere within the city. Ukichoka mkitembea, juu wazazi ilikuwa kama upeleki watoto round Nairobi Sunday. Outing tu. Alafu tu ya Nairobi ilikuwanga mzuri because mimi mama yangu atupeleke tuone parliament. Yes. Na hiyo history, and she could take time to tell us the history ya parliament na penye Kenyatta amezikwa. Yes. Alafu Jomo Kenyatta International Airport, not in airport, conference center, and then tunaenda Uhuru Park kukula lunch. Hiyo maisha silikuwa mzuri. It is true, John Dinda. Yeah, Kenyans were very mature, very, yani unasikia watu wakiongea. Do you know leo ukisikiza watu wakiongea hata bunge unashindwa, kwani kuliendaje ya? Yani brains zilidu. Even English, they cannot speak proper English. English watu hawajui siku hizi. Hakuna Kizungu, mtu hawezi sustain Kizungu dakika 5. Julia. Upatie mtu 5 minutes ati abonge na nini? Wapi? No. Unasikia naongea anaanza kusema nini, Okay, nonsense. Now you are speaking in parliament and you are talking nonsense. Yes. You are Which tells you the brains cannot, they are not cognitive. The brain cannot work faster. They are not able to think, construct sentences, ideas. Hakuna. Why? Because there has been less of studies. You feed the brain by reading. And this, yes, let me tell you, and this group of these people, let me say, everybody who went to school after me, shortly after me, most of them are cheaters, exam cheaters. Anybody who went to school like 10 years plus after I graduated at the exam teaching, kuna mwalimu alikujaga where I was teaching, teaching practice. Unajua alifanya nini? Alienda akapatia watoto, akatengeneza mtihani, alafu the same paper akapelekea watoto wakarevise. Watoto wa klasi yake wakapita sana. Hiyo klasi nyingine wakaanguka. Watoto wa klasi yake wakamsema, wakasema tulirevise paper na mwalimu jana. When she was caught by the police, wakasema, no, we were doing the same in college. I don't see anything wrong with it. Can you imagine? That is the generation we have. No wonder they don't even know what mandamano is. They understand nothing about history. They know nothing about where we are coming from. I think we need to start teaching something called citizenship or something, and Kenyan history, right? Stone, hiyo ikuwe subject. Kenyan isikuwe history, at least history and government. Kenya citizenship tuweka kwa syllabus kama subject. Unatoka ukijua kuiba ni mbaya, corruption is wrong, doing this is wrong. We are coming from here, we are not doing this. Mpaka unafanya mtihani KCSE inakuwa compulsory. In our neighboring country it is there, inaitwa patriotism. Very in depth. That is Rwanda.
Uganda patriots. And they've taken it so seriously mpaka they even have a camp wanaitanga, kuna mahali wanaita, you see, like the way we used to have Roland camp for those who went through scouts in Nairobi. Roland camps ilikuwa huko Jamhuri. Every scouting club would want to go and camp there and meet with other scouts from the By the way, I was a girl guide. I was a girl guide when very many years, and I loved every celebration to get parade as police in the army. Exactly. We rehearse with them. We could rehearse with them stone. So that's how you mold a true patriot. Someone who will say, this is not mali ya umma, this is si mali ya serikali, ni mali yetu. Where somebody will not steal medicine because he knows there is a patient that will come who could be the sister, brother, cousin. You know, that has to be instilled. It has to be. I mean, our generation, utakuta mtu anaona ugumu sana hata kuchukua kitu si yake. I'm telling you. Alafu kuna hii watu, somebody later in the late 80s and 90s, share with my generation, Kenyans began to think that it is okay to steal. Stone saizi nikikuzia gari imeharibika na unilipe, ninasherekea. My friend will see me as a hero. Nimemgonga. Nimemgonga. So I will be a hero. That is a sad thing right now. That's why I keep saying that Ruto has a cattle rustling mentality. That is Ruto, hata kama, not just Ruto, the likes of Ruto, those who are in his school of thought, who have cattle and stealing mentality. Wengine ni wa Mount Kenya. Ati wa Mount Kenya nimemgonga. Wa Rift Valley, Ruto kind of cattle rustling. Ukimba ng'ombe ya mtu na umuue, it's okay. You are congratulated by your clan. Sana. Mount Kenya is a Nairobi plot. They are heroes. Wamekuonga. And now that disease is spreading to the rest of the country. That is very sad. Aya, kuna mtu ametukumbusha hapa Embre ya Kanao, Jogoo Kimakia, Pujo 404. Kanao, Jogoo Kimakia. Kulikuwa pia RVP, Rift Valley Pujo Service. Hiyo Pujo tulikuwa inaenda Nyeri Matuine. Is either Nyeri or Matuine. Iko inasema is either Nyeri or Matuine. Iko inaanza na kawimbo kamzuri. By the time umefika katikati, mnaanza kuimba hii wimbo, oh God, I'm coming home. Gijukagia okahora. Jerekeire ya Matuine. Jeshi amejua, amekumbuka ilikuwa Nyeri o Matuine, Gijukagia okahora, jetereire. It is actually, you know, and you see, that is what we have lost. And that's why when I say I don't see any hope, because the only hope we have is to remove this guy and we need somebody ule sijui atakuja na mkono hii wanaita iron to reinstate these things, to kwaruza hiyo roti iende yote, tuanze afresh. Because Julia, why would you have at private schools excelling and public schools dying? What are we telling the community? It is because everyone can afford private. I would kill private, to tell you the truth. Me too. Let me tell you, PK. Let those who are listening pray very hard that one day I don't become cabinet secretary for education, because I'm telling you, that is the day private schools will die. Yeah, I'm telling I'll you. kill them. And I'll tell you, if you want to invest in education, support the government, build classrooms, rent t-shirts, serikali. Unaona, even private universities were not there because they were limited with courses. So at the private universities, wanapewa pesa ya serikali to sponsor students. How? So no. I mean, I'm imagining the way people, ilikuwa ukisema, my time ulikuwa ukisema unaenda secondary school ya private, mtu hata akuangalia. Arambe, private, akina Kalsa secondary. Ati uko nini? Ati niko private. Pan-African secondary.
Hiyo ilikuwa ni what? Private school? It was abhorred. Yeah, I'm But telling you. ndio nakwambia hii kitu unless we get a Kagame. Julia, before I came here, nilikuwa nimespend, my last station was Rwanda. Wallahi ilikuwa unaingia Rwanda kwa hoteli hivi, today tunatumia iPad kukubill, kuchukua order. Hiyo ni hoteli ndogo tu, si ati hoteli 5 star. Hizi small joints, mahali watu wenda coffee, ile haraka quick food. Then unaenda kwa barabara, you find that the roads are being cleaned, zinaoshwa kama Europe. Aya, their sewer is open in the main hapo Kigali. Open sewer. Open sewer is where you see uchafu inateremka ikienda kwa sewage. Ikienda huko sewage treatment area. But inasafishwa 3 times. They are cleaning sewer mtaro. Inasafishwa ikimwagiwa hizo manini. So hautasikia ikinuka. Alafu wifi iko kila mahali. Wifi iko kila mahali in Kigali. Alafu weekend wanafunga barabara, inakuwa hapo ndio mnakuja kujog, kufanya exercises, my friend. Kuna mtu ananiombea maombi. I hope Julia becomes, yes, amen. When that day will come, John Dinda, Kenya education will change. I promise you. Lakini kwanza tuko na shida. John Dinda, tuko na shida ya huyu mkora. Hii serikali ya majambazi. Unaona Julius anatuambia Japan private university na nini za mafala. Okay, listen, Stone. When I went to school, if you went to a private university, because I think there were 2, it was taken that when you are a dunderhead, Yeah. Because you couldn't qualify for the public university. Those were the days when people went to India. We thought that when Indian graduates wamekosa kitu. Yeah. Because how to qualify to Nairobi University, because you could not qualify it where people have brains. But nowadays, oh dear Stone, we just need to pray that the Lord do something. Atani serikali upside down, tuwe na serikali mpya. We need a Kagame. I don't know where we can. Si Kagame akuja apiga achukue tu nchi hata akuwe president wetu. You are talking like somebody who was saying that for America to deal with the immigration problem, they can just occupy all those nations at the south and appoint governors. There will be no more illegal immigrants. And people will not need to move over to this side. Just the other side of the border, people are so corrupt and messing with their resources. What is wrong with people? So you are right. I think Kagame should be the president of East Africa. Akuje tu atunini, achukue yote. Hata wakichukua na nini sawa na huyu jamaa huyu mzae. Huyu mzae. Mzae gani baba? Baba si atapewa. Na akue huyu mzae anaitwa nani? Museveni. Yeah. You know, until you study Museveni very well, utakuwa amused, you'll be laughing. This guy is so simplistic, lakini anakuwa amekufinya ile ajabu. Ushaona mtu amekufinya na amekusmailia? That is what Museveni has done to Ugandans. Yani amefinya wezi akabakisha wake. Yani, unless you are very close to Museveni is when you'll be able to steal. Na unaiba mukule na yeye. So to some extent, but is he helping his people? You know what I keep thinking, Stone? People don't even ask much from a government. People ask just a few things. Yeah. Opportunities to go to school. Leo, I was just thinking about my classroom. Kuna kitu nimeshangaa. Okay, nimeshangaa something that
something that has impressed me. Stone, wait a minute, I'm calling you. Okay. Unajua hata mi Julia niko na kazi nafanya. I think maybe we should close for a short and then tufungue Yes, like in an hour's time. Yes. Okay, in an hour's time. Yeah. Poleni wale wako kwa comment, we will have to adjourn a little bit and we will come back in an hour's time. Tumalizie what we are doing. I'm sure even by that time most of other moderators will have come. Ndio tuweze kuendelea. Leo ni weekend, we can go, tunaweza enda show hata 3 mfululizo. Wacha tumalizie wengine to sign out and then we will do multiple discussions. We will go back from where we have come from. Those of us who saw a few things before others, we want to elevishane na tuseme it is possible to really have what we are talking about. Your good economy, some of us have tested it. We know what it is. Good leadership, some of us have seen, though not 100%. Kenyatta, people say he was bad, but yes, he was bad to some extent, but he never interfered with education. We got very good education for the time. The time being, the moment Moi aliingia akaanza kumess, that is when things became problem. And sometimes you don't have to fix it if it's not broken. So I'll say thank you so much for those who are there, but let's go break a little bit and then we'll be back in an hour's time. Not here. Asanteni sana.